Good morning, everyone. My name is Arpan Banerjee, and I'm a doctoral fellow at the Department of East Asian Studies, University of Delhi, and academic counselor here at IGNU. And I welcome you all to today's learning session. So, I've been teaching you the paper, the name of which is Administrative System in BRICS, and the code of this paper is BPAE 143. So let us begin today's class. So far, we have discussed as part of this paper, that is administrative system in BRICS, we have discussed the first block, which consisted of constitutional framework and structure of government in BRICS countries. As part of that, we have discussed the first unit, which was pertaining to the constitutional framework in the BRICS countries. The second unit, it was pertaining to the legislature, the legislative framework in the BRICS countries, and the third and the fourth units of this first block were pertaining to the executive and judicial frameworks, respectively, in the BRICS countries. So, moving on, in this paper, we have also discussed the second block, which was pertaining to the bureaucracy and control mechanism over administration in the BRICS countries. And as part of that, we have discussed the fifth unit, which was pertaining to the role of bureaucracy in policy making, implementation, and analysis. And we have also discussed the control mechanism over administration as part of the second block. As part of the third block, we have discussed, which was pertaining to the personnel management. We have discussed the recruitment and promotion of personnel and the training of civil servants in the BRICS countries. So, as part of the fourth block, in the previous class, we had, which was pertaining to the fourth block, is pertaining to planning, budgeting, and audit system in the BRICS countries. We had discussed the ninth unit of the fourth block in the last class, which is planning process in the BRICS countries. And in today's class, we shall be discussing the budgeting and audit system, which is part of the 10th unit. That is what we shall be discussing in today's class. So let us begin budgeting and audit system, which is the 10th unit. So we all know that budgeting is one of the principal tools of financial management of a country. In fact, the economy of a country is greatly influenced by the budgeting actions of the government. That we already know. And government budgeting is one of the major processes by which the use of public resources is planned and controlled. And it is through the budget only that the programs and the policies of the governments, they are brought increasingly to the service of the citizens. And this process, it enhances the moral and material status of the citizens. Now, if we talk about the audit system, whereas the budget, it acts as a tool of financial control. Budget, it acts as a tool of financial control at various stages. What are those stages? Before expenditure, after expenditure, and in between. If we talk about the audit, in contrast to the budget, the audit, it comes into picture at the time of making expenditure and after that. So audit is an integral part of any financial administration and an effective mode of control of public finance is audit. So audit, it is a tool for assessing the internal operations of administration. So it is a tool for assessing the internal operations of the administration.
and it is concerned with independent examination of the accounts or verification of the statements of financial position and all the financial transactions. So there are four stages of audit. The first stage is called the appropriation audit. Appropriation audit, it involves looking into the conformity to purpose and statutory limits. The second stage, it is called the regulatory audit. It involves ensuring that the rules and regulations are fully adhered to. The third stage of an audit is propriety audit. This is also called higher audit, and it looks beyond the formality of the expenditure, and it analyzes the wisdom, faithfulness, and economy of the expenditure. And the final stage is the efficiency audit, and it is beyond the other forms of scrutiny to an examination of the efficiency of the agency or the authority of which the audit is being done. Now let us move on to the budgeting and audit systems that prevail in the BRICS countries. So we shall start with Brazil. So if we discuss the budgeting system in Brazil, it has a high degree of rigidity in its budgeting system. The Ministry of Finance is separate from the Ministry of Planning in Brazil, and budget and management. So in Brazil, the Ministry of Finance is separate from the Ministry of Planning, but the budgeting is a separate function from planning. So it is largely a top-down operation in Brazil, and the Brazilian president also plays a very important role in this budgeting operation. So broadly speaking, the budgeting process in Brazil, it can be divided into three phases. The first phase is concerned with the preparation of estimates and the draft budget. The second phase in the budgeting process in Brazil is pertaining to the presentation of the budget in the legislature of Brazil for its enactment. And the final phase, it includes the final changes and endorsements by the president of Brazil. So the first phase of the budgeting process, it starts much earlier than April, when it is to be presented to the Brazilian Congress as a draft budget guidance law. So the Brazilian Congress has to pass the budget by the end of June, and in the final phase, the presidential budget implementation directions are issued, which may carry many changes in the budget as well, which are enacted by the Congress. Now, if we talk about the audit system in Brazil, for the purpose of external audit, the Federal Court of Accounts, or the TCU, is the apex body, and it is an apex body, and it acts as an auxiliary to the National Congress or the legislature of Brazil. And this national Congress, it has the powers to control and oversight over federal public sector entities and federal public fund. So it is paying attention to accountability and decision making process, in particular in relation to audit of the consolidated year-end government report, known as Accounts of the President of the Republic of Brazil. So this TCU, or Federal Court of Accounts, it strives to improve the ways in which it supports government accountability and decision making. So now let us discuss the budgeting and audit system in Russia. If we talk about the budgeting in Russia, Russia is a federal state, and there is a three-layered government structure in Russia. The first layer is the federal layer, the second is the regional, and the third is the local. So at the federal level, along with the federal budget, the budget of extra budgetary funds is also presented to the Parliament of Russia, or the State Duma.
So these funds, these extra budgetary funds, they include the state pension fund, the social insurance fund, and the federal mandatory health insurance fund. And at the regional level, there are certain territorial funds as well. So, in light of administrative reforms in Russia on the pattern of new public management, various institutional and budgetary reforms took place in 2007. So, one such reform was introduction of 3-year budgets. Other reforms they included the new fiscal rules and extra budgetary activities. So the 3-year budgets they were started from the year 2008. So the funds are authorized for the next budget year and a 2-year planning period. Mainly it is on line items pattern and appropriations remain unchanged for the current year but are inflated by the use of various indexes which are fixed by the Ministry of Finance. So this arrangement is quite similar to multi-year budget estimations as used in many countries, but in Russia it is codified for 3 years budget. If we talk about the audit system that is prevalent in Russia, in the Russian system of governance, audit is now regarded as a good indicator. It was not so earlier. In the modern form, if we see, audit was introduced during the second half of the 1980s, and towards the end of 1993, first rules regarding audit activity in the form of provincial rules of audit activity were issued, and on the basis of which 4 types of audit were introduced in Russia. The first was the general audit, the second is the book audit, the third was the insurance audit, and the fourth was the audit of commodity and stock exchange. So in the year 2008, self-regulatory organizations of auditors were established, of which the following five, they continue to exist today. The first is the Audit Chamber of Russia. The second is the Institute of Professional Auditors. The third is the Moscow Audit Chamber. The fourth is the Russian Collegium of Auditors. And finally, there is the Auditor Association in Russia. Now, moving on to the next BRICS country, that is our country, India. Now we shall be discussing the budgeting and audit system in India. So, if we talk about the budgeting in India, we have to first discuss the legislative or parliamentary control over taxation, which is a very important aspect. So, Article 265 of the Constitution of India, it clearly states that no tax shall be levied or collected except by authority of law. Now, if we talk about legislative or parliamentary control over expenditure, this indicates that not even a single penny can be spent except with the sanction of the legislature. So if we talk about Article 266 of our Constitution, it lays down that all revenues received and all loans raised and all monies received in the form of repayment of loans by the union or state, they shall be from one consolidated fund to be known as the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of the state, as the case may be. Now let us discuss the financial initiative of the executive government. So the initiative for taxation or expenditure, it lies with the executive, and the parliament, it cannot act in these matters suo moto. So Article 117 and 207 of the Indian Constitution, they lay down that no tax bill imposing a tax can be introduced in the legislature except on the recommendations of the president or the governor, as the case may be. So now let us discuss the process of budget preparation in India, which can be divided into the following stages. The first stage is pertaining to the preparation of preliminary estimates by the disbursing officers. The second stage is concerned with scrutiny of the estimates by the Department of Controlling Officers. The third stage is related to scrutiny by the Accountant General and Administrative Department. The fourth stage involves scrutiny review consolidation by the Finance Ministry, and
The fifth stage, it involves consideration of the consolidated estimates by the cabinet. Now, if we shall be discussing the audit system in India, so the power of accounting and auditing is vested in the Indian Audit Accounts Department, and this Indian Audit Accounts Department is divided into five classes. It has been divided into five classes of officers. We shall be discussing what are those five classes. The first class is the civil accounts and audit offices. The second class is it includes the post and telegraph accounts and audit offices. The third class, it includes the railway audit offices. The fourth is pertaining to the defense service audit offices, and the fifth one is the commercial audit offices. So the Office of Auditor General, it made its appearance way back in 1857. And after that, under certain reforms from time to time, the institution of Comptroller and Auditor General, that is CAG, it assumed independent authority as well as statutory recognition. And under the Constitution of India, Article 148 to Article 151, they deal with the position and functions of the CAG. So Girish Chandra Murmu is right now the CAG of India. In fact, the object of these provisions under the Constitution is to secure independence of the CAG from the control of the executive, so that the CAG can perform his duties and functions without fear or favor. And the Constitution empowers the President to make appointment of the CAG. However, the CAG can be removed from office in the manner and on the like grounds as a judge of the Supreme Court. So in India, the audit is mostly limited to the expenditure side only. However, its concern with the receipt is quite limited. So audit is conducted on behalf of the executive, and audit reports are submitted to the executive. So the executive in turn submits these reports to the parliament. It's primarily a legality audit, and ordinarily it does not go into the question of merits of expenditure. So there is also the combination of accounting and auditing functions as well. And audit and accounts have been organized fewer than one and same service called the Indian Account Service. Now let us discuss the budgeting and audit system in China. So we shall be starting with the budget reforms in China. So due to wide range economic problems in China, a number of measures were initiated during the 1990s. And the Chinese government, it tried the bold step of liberalization. So the gradual reduction of government control, it worked well in China, especially in the productive sector, but it yielded less result in other areas. The budget, it was weak, with the revenue mechanism of the planned economy undermining the market forces. And it was observed by a number of experts that the system of budget was faulty, with poor drafting and unrealistic estimations. So the famous scholar Chen, he described the budgeting process in China as chaotic, characterized by fragmented control under numerous bodies and departments, and lacking transparency and accountability over management of resources. So within the Ministry of Finance, numerous departments or bureaus were involved in budgeting, which each one in charge of one or more expenditure items, which were divided and allocated to many ministries or departments. So the National Audit Office of the People's Republic of China, called the CNAO, it is the supreme audit institution of China, and it works directly under the guidance and leadership of the Chinese premier, that is Xi Jinping. So this CNAO, it covers wide-ranging areas as far as the audit and financial control is concerned. The first area is pertaining to the implementation of the central budget and other revenues and expenditures of public finance. The second area is pertaining to revenues and expenditures of the central departments, non-profit undertakings and their subordinate units. The third area is pertaining to budget implementation and final accounts of the provincial people's government.
And the fourth area is pertaining to revenues and expenditures of the central bank, assets, liabilities, profits, and losses of the central institutions. Now, let us discuss the budgeting and audit system in South Africa. So, if we just talk about the budgeting in South Africa, there was a time where there was no budgeting system in South Africa. And that was during the apartheid era. So, in fact, the budgetary system in South Africa during that era, it was quite secretive. And as a matter of fact, budgeting was primarily confined to executive only, and the parliament was merely playing the role of a rubber stamp. Therefore, the elements of transparency and accountability, they were missing in the public finance management system during the apartheid era. However, with the shift to democracy in 1994, the new system that was established with the establishment of the Republic of South Africa in 1994, and Nelson Mandela being freed from jail and being elected as the first president of the Republic of South Africa, as his party African National Congress, it secured a thumping majority in the 1994 elections. So this new system, this new democratic system that emerged in South Africa, it started focusing on good governance, and it particularly emphasized on the elements of accountability and transparency post 1994. So in the year 1980, 1998 and 1999, the medium term expenditure framework, or MTEF, was introduced in order to encourage participatory approach in the budgeting process, as well as transparency, accountability, and policy budget coordination. So this MTEF, medium term expenditure framework, is a 3-year rolling strategy which sets up spending plans for the national and provincial government departments. So if we talk about the audit system in South Africa, like the new budgeting system, South Africa also adopted a pragmatic audit system as well. The Supreme Audit Institution of South Africa is called the Auditor General of South Africa, or AGSA. And although the Office of Auditor General is working since its establishment, the scope of its working and nature of its powers have been considerably expanded under the Constitution of South Africa. And in accordance to the Constitution, the Auditor General Act was passed in 1994, and the Public Audit Act of 2005. It ensured that the Auditor Generals, they had independence in matters of working. So the Auditor General of South Africa is the supreme auditing authority of South Africa, and there is also one Deputy Auditor General as well. So the Office of the Auditor General of South Africa is headed by an executive officer, and below them there are 2 corporate executives as well, one for the regulatory audits and the other for non-regulatory audits. Now we are done with the 4th block and the 10th unit, which was pertaining to budgeting and audit system as well as planning process in the BRICS countries. Now we shall be discussing the local governance in the BRICS countries. So we all know that in a federal setup, local government is placed at the bottom of the hierarchy of the government. So that is union, state, and local level. The union is at the top, the state is at the intermediary, and the local at the bottom. But nonetheless, its significance in democratic settings cannot be underplayed. So the local governments, they are part of any form of the government, and they are the mainstay of governance at the local level. And rightly, local governments have been called grassroots of democracy, as these bodies, they are the most appropriate to address the local issues. And high quality authority in local government, it can be guaranteed through vigorous and successful involvement of the people. So the local people, they are authorized through elections to bring suitable changes and improvements in the local administration. Be it an urban local body or rural local body, the onus lies with local citizens to make the local governance responsive and responsible. So if we talk about local governance in Brazil, let us discuss the objectives of local governance in Brazil.
So the following are the major objectives of local governance in Brazil. The first objective is the local governance. It analyzes the arrangement of local finance in Brazil. The local governance in Brazil, it focuses on federal, state, local relations regarding distribution of financial resources. Also, the local governance in Brazil examines new policies which have been executed by the federal government in the 1990s. And the local governance, it creates inducement for basic social services as well. So the local government designed and framed in a manner to empower the community life of the common citizens in the decision making process. Now let us discuss the structure of the local governance in Brazil. So there are two diverse structures that are followed by participatory strategy in local governance in Brazil. So these two driver structures are community councils and participatory budgeting. So now let us discuss the establishment of the community councils. So the formation of community councils is obligatory by the federal legislation in Brazil. The position of community councillors is to promote resource share and the use of capital. So there are following two diverse brands of community councils are in Brazil. The first is policy of neighborhood, and the second is councils for plural groups. So now let us discuss the local governance in Russia, and we shall be starting with the structure of local government in Russia. So the two tiers of local self-government in Russia can be categorized as mentioned below. The first is the upper tier, which consists of cities and districts. The second is the lower tier, which consists of towns, settlements, and villages. So now let us discuss the basic functions of local government. The upper tier of local government, it comprises of cities and districts, and the lower tier of local administration, it comprises of towns, settlements, and villages. So in many regions of locality, the upper tier was confined to the local community as a necessary unit of local self-government, and it puts focus on democratic decentralization, where central authority along with the state functions can be considered and relocated. On the other hand, the lower tier was also granted the position of local self-government. The uniqueness of the managing administration in Russian local government can be described like this. So there is a hierarchical authority of line managerial position in Russia. The professional manager in the area of service deliverance is also there. In Russia, there is authentic budgetary power to keep hold of at the center of the influence. And there is some level of domination as well as steadiness of potential from staff and public. And finally, the final feature is pertaining to the community funding and public stipulation with marginal charging element. Now let us discuss local governance in India. So the first 5-year plan, it referred to this idea of village development to achieve overall development, and in October 1952, community development program was announced by the government of India. The second 5-year plan, it focused to envelop the landscape with the National Extension Service at the block level under the leadership of the Block Development Officer. Now let us discuss the structure and functions of local governance in India. So the structure of local governance can be represented in the following ways. The first is the Gram Sabha and the Gram Panchayat. So the Gram Sabha is the fundamental unit of the 3-tier arrangement, and it is the keystone of the people's empowerment. So it is a form of direct democracy that exists at the very grassroots level. So the Gram Sabha is to perform as a unit of self-government, and it included all the adults dwelling within the territory. So the Gram Panchayat is the executive body of the Gram Sabha. Now let us discuss the urban local bodies. So another set of local bodies that cater to the needs of urban areas, and such bodies are popularly known as urban local bodies. So as the 73rd Constitutional Amendment Act, it deals with rural local bodies. The 74th Constitutional Amendment Act, it deals with the urban set up of local administration. So prior to 74th Amendment,
Different types of urban local bodies they existed in India, such as municipal corporation, municipality, notified area committee, town area committee. There were special purpose agency, township, port trust, cantonment board. However, after the amendment, the number of urban bodies has been reduced to three only, such as municipal corporation, municipal council, and nagar panchayat. There is also provision for the reservation of seats. So Article 243T, it makes provisions for the reservation of seats, and seats are reserved for the scheduled castes and scheduled tribes in every municipality, and the number of seats so reserved shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that municipality as the population of the SCs in the municipal area or of the STs in the municipal area bears to the total population of that area. And such seats they may be allocated by rotation to different constituencies in a municipality. So these municipalities they also have power to impose taxes by and funds of. So Article 243X of the Constitution it states the power to impose taxes by and raise funds of the municipalities. The legislature of a state it may by law authorize a municipality to levy, collect and appropriate such taxes, duties, tolls and fees in accordance with such procedure and subject to such limits assigned to a municipality. Such taxes, duties, tolls and fees levied and collected by the state government for such purposes and subject to such conditions and limits, and provide for making such grants in aid to the municipalities from the consolidated fund of the state. Now let us discuss local governance in China. So the first aspect of local governance in China is pertaining to the growth of village committees. So the idea and observance of village autonomy, they have past history in Maoist and pre-communist China. So during the complete period of Mao's rule in China, the stage of governance below the county had to take concern of them. And on the lines of local governance in China, there are different parameters of managing community life. So these parameters they are based on establishment of township, village governance, the commune system, and the production brigade. So China managerially is separated into following groups. The first is provinces, and the second is municipalities. So the position of provinces it includes a number of components of governance, and these components are characterized as prefectures, counties, provincial cities, townships, and villages. So the elections and functions of the villagers committees. The procedures of villagers committees are voted for 3-year stipulations. So configuration of village governance in China. The following are the configuration of village governance in China. The first is village charters. The second is village pledges. The third is management regulations. The fourth is village assemblies. And finally, there is village representative assemblies as well in China. Let us discuss the function of the village assemblies in China. So, village representative assemblies, they refer to the village committees of the complete village autonomy platform in China. It is necessary to assemble at least once a year. So, the village parliament, it has the following advantages. The first is choice of representation. The second is accountability and transparency. And finally, choice of advocacy. So, we have discussed local governance in Brazil, Russia, India, and China. Now let us discuss local governance in South Africa. So the local government in South Africa has a variety of authority and purpose at its requirement. The ultimate community supremacy is definite in the 1996 Constitution of South Africa in Section B of Schedules 4 and 5. So the interim stage or system of local government, it has been divided into two-tier system of local governance. So there are local councils within every metropolitan area.
So the metropolitan local councils, they carry out diverse purpose in dissimilar metropolitan areas, and some have understood a wider variety of service release occupation than others. Generally, metropolitan residents, they have not acknowledged with the innovative metropolitan local council limitations, and large metropolitan local councils have resisted making easy community participation in municipal affairs. So, if we talk about the district councils in South Africa, there are substantial disparity in the dimension of the budget and staffing complements of district councils in South Africa. So, the Local Government Transition Act in South Africa did not offer for apparent powers for district councils, and the authority of district council and their purpose, they are strong minded by provincial announcement which vary from area to area. So in the country, the district councils have been divided into two boards: old regional services councils board and the joint service board. So district council areas tariff profits they composed in urban areas is thus utilized completely for the urban area only. So the district council areas tariff profits which are composed in urban areas, they are utilized completely for the urban area only and not for the rural areas. So this can be professed as inequitous to non-urban areas, and it effectively strengthens the development of the chief metropolis. Also, there are transitional local councils in South Africa as well. So these transitional local councils, they have been functional to the majority municipal areas ranging from main town to little rural settlement with very diverse economic and social authenticity. And this transitional local council, it has moderately concrete administrative and financial aptitude as well. Also in South Africa, there are rural councils as well. So there are three types of local administration in rural areas in South Africa. The first is the transitional representative councils, which are assigned with the representative responsibilities. However, they do not have any executive powers. Then there is the transitional representative councils. They are dependent on district councils for secretarial, scientific, and monetary hold up. And these councils, they are also a part of the structure of local governance in South Africa, and it comprises of urban complement, which is referred to transitional local councils, and the taxing power is also assisted with the transitional local councils in South Africa. So the developmental local government in South Africa has the following four interconnected distinctiveness. The first is social development and growth. The second is pertaining to integration and coordination of development. The third is pertaining to democratizing development. And the fourth is pertaining to leading and learning. So we have discussed the fifth block, which was pertaining to local governance in BRICS. Now, if we move on to the sixth block, is pertaining to emerging issues, and it consists of citizenship, governance, and administration, growing role of civil society, and finally, BRICS administrative reforms in governance. So today we shall be discussing citizenship, governance, and administration in the BRICS countries. So let us begin with the 12th unit of block 6, that is pertaining to citizenship, governance, and administration in the BRICS countries. So we shall be first discussing the citizenship, governance, and administration in Brazil. So if we talk about citizenship in Brazil, the law is governed by Article 12 of the Constitution of Brazil, which directs the authorities to create the rules regarding the ascertaining of Brazilian citizenship, and a person who is born in Brazil attains the citizenship of Brazil without any further condition or turn of further laws. But there happens to be one exception, which says that children who are born in the territory of Brazil are the ones whose parents and siblings belonging to a different nationality can also apply for citizenship of the nation state of Brazil.
So this freeship, it especially applies for the children born to Brazilian diplomats in Brazil. Now, if we talk about governance and administration in Brazil, as far as the governance and administration in the nation state of Brazil is concerned, it features both urban and localized instruments of governance, including the structure of local government as well. So, the legal system of Brazil is based upon Roman courts, and Brazil has not accepted the jurisdiction of the International Court of Justice. And in accordance with Article 76 of the Federal Constitution of the nation state of Brazil, the entire administrative setup, along with the executive, is run by the Brazilian president, that is Luiz de Inácio Silva, who is further assisted by the state ministers. So, presidential powers in the nation state of Brazil, they include the functioning of the Brazilian president, Mr. Luiz Inácio de Silva, as the supreme commander of the armed forces. So the Brazilian president is also the supreme commander of the armed forces, just like in our country, and one who can take penal action against deviations in behavior and action. So the structure of local government in Brazil is also well developed in the nation state of Brazil. The structure of local government is also well developed in the nation state of Brazil, which is constituted by the union, state, and cities, and the localized governing bodies, much akin to the larger municipal and standard structure in the larger international system. And also, there is this aspect of para-diplomacy as well, which has percolated down to the local governments as well. So the local governments, especially the urban local bodies, the municipal corporations, which are very powerful in the cities like Brasilia, Rio de Janeiro, Sao Paulo, these bodies, they are signing treaties with foreign countries on their own without taking help of the central or provincial governments. So this can be cited as an example of, and they are bringing investments to their urban areas for urban development and urban rejuvenation. So this is a very unique thing that exists in Brazil. It's an example of the phenomena of para-diplomacy, which is also started in our country as well, but it is there at the provincial level. It is not percolated down to the local levels. So the nation of Brazil is endowed with currently 26 states and one federal district of Brasilia, which is the capital of Brazil. And mayors and secretaries, they constitute a significant part of the governing and administrative structure in the nation state of Brazil. Now let us discuss the citizenship and governance and administration in Russia. So if we start with the citizenship in Russia, Russia also values the significance of its citizens' rights and their factors of convenience. So there are few conditions which go hand in hand if someone wants to acquire the citizenship of Russia. So the applicant for citizenship of Russia must speak Russian language and must have a legal source of income and must be a genuine and loyal taxpayer also. And the citizenship applicant needs to apply to cancel the condition of the previous citizenship if there is any. And the applicant needs not to be involved in any criminal activity and must have resided in Russia as a permanent resident in the nation state of Russia for at least a period of 5 years. Now let us discuss the governance and administrative apparatus in Russia. So the administrative system in Russia is one of the oldest in the European and Western mold. So the Russian system, it remains the most flawed system in the sense that it is part of the demos of the world now, but the footprints of autocracy still remain embedded in the Russian administrative setup with the great centralization of power in the state capital of Moscow. So the constitution of Russia, it calls for strong powers for the national president of Russia, that is Vladimir Putin.
So the Russian presidency is so strong and powerful in its reach and influence that it is regarded as being similar to the Fourth Republic of France in the post 1954 era under the rule of Charles de Gaulle. So, such is the legal framework which determines the nature and extent of powers of the Russian president in the contemporary context. Now, let us discuss citizenship, governance, and administration in our country, India. So, if we talk about citizenship in India, apart from the recognition angle and perception of the idea of citizenship, the person who is deemed to be a citizen can become a part of the national society and can derive his or her moorings from that national and constitutional status. Still, as the nation proceeds further, we need not limit the nation to the idea of a law book. Instead, the idea of citizenship also determines that how can the person interact with the state and how can that person manage to express oneself within the space of the Indian law and the constitution. So the idea of citizenship is also attached to the American idea of e pluribus unum, which reflects the idea that there is one creation, that there is the creation of one out of many. Thus, the degree of political participation which is allowed in India also reflects the large amount of freedom of expression, liberty, and constitutional largesse which Indian citizens enjoy and are entitled to. So, the right to vote and other fundamental rights are an expression of the extent to which freedom is enshrined in the Indian democratic system. Now, let us discuss the governance and administrative apparatus in India. So, as we all know, that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic with a parliamentary form of government, which is a democracy in the truest sense of the term. So the governing system is marked by the three organs of the order of executive, judiciary, and legislature. So the Indian system is a federal structure which has well pronounced features of a unitary bias. So the constitutional expert K.C. Ware has called the Indian Federation as a federation with a unitary bias. So he has called the Indian Federation as quasi-federal. The constitutional expert, British constitutional expert Kenneth C. Weir, he has called the Indian Federation as a quasi-federal. And another famous scholar, Maurice Jones, has described the Indian Federation as a federation with centralizing tendencies. So, the constitutional head of India is the president, and so the president of India is the constitutional head, and the president of India is ably aided and advised by the elected prime minister and his or her council of ministers. So the laws in India, they are promulgated as legislations in the parliament and in the legislature as well, in the provincial legislature as well. And the laws, they are presented first as bills in the legislature, that is the parliament. So there is bicameral parliament in India. There is the bicameralism. There are two houses at the central level. There are two houses. The upper house is the is the Rajya Sabha, which is a permanent house with uh, one third of members retiring every 2 years, and the lower house is the Lok Sabha, which is elected for a term of 5 years, and the upper house can never be dissolved. However, the Lok Sabha, the lower house, is dissolved after every 5 years, and the members of the lower house, that is Lok Sabha, they are directly elected by the Indian electorate. However, the members of the upper house, that is the Rajya Sabha,
they are elected by the provincial assemblies, by the members of the MLAs, the members of the legislative assemblies in the provinces. And in order for a bill to become a law, it has to be passed by both the houses, that is Rajya Sabha and Lok Sabha, and then the president, it has to get the president's assent as well. Only then a bill can become a law. And in terms of money bills, they can be presented only with the assent of the president and with the assent of the speaker of the Lok Sabha. And the Lok Sabha has more power in regard to money bills than the Rajya Sabha. Because even if the Rajya Sabha rejects a money bill, it is considered it is considered passed. So Rajya Sabha has the time of 14 days to deliberate on a money bill, on a particular money bill. However, if the Rajya Sabha rejects it after 14 days, it is still considered passed. And the bills, when they are passed by both the houses, they are sent to the president, and the president can reject a bill, an ordinary bill, only once. However, if an ordinary bill is sent back for the second time, if it is rejected for the first time by the president and it is again passed by both the houses, then the president has to give her assent to the bill. However, there is a very interesting power that the president has been vested with. It is called the pocket veto. So unlike United States, the Indian Constitution, it does not specify any time period within which the president has to give assent to a bill. So a president can delay a bill for as long as she wants, right? So this is called the power of pocket veto of the President of India. So the laws that are promulgated as legislations in the parliament and form the legislature, while the judiciary, that is the courts, upholding the law of the land, and the constitution is kept independent of the rest of the two organs of the government in India. And there is another provision that is contained in Article 121 of the Constitution of India, that the Parliament may not discuss the conduct of judges in the House. So the conduct of judges shall not be discussed in the floor of the Parliament. And similarly, Article 122 of the Constitution of India, it clearly specifies that the judges, they shall not discuss anything related to the floor of the Parliament. So the separation of executive and judiciary, or legislature and judiciary, is clearly given in these two articles. And also there is Article 48, which forms a part of the directive principles of state policy in India. It clearly states that there is separation of executive and judiciary in terms of services. So the idea of participatory democracy is also a part and parcel of the entire context of administration and governance in the Indian nation state, where 73rd and 74th amendments to the constitution, they have empowered the rural and urban local bodies which look into the matrix of grassroots governance in India. Now, if we talk about citizenship, governance and administration in China, and if we talk about citizenship in China, China has a well-defined nationality law, and a person can become the citizens of China with the clause of being born in China, or when one of the two parents is a Chinese national, or the citizenship can be attained with the due process of naturalization as well. In reality, the resident of mainland China is a citizen of China, with the Chinese residents in Macau and Hong Kong enjoying the rights of abode in the territory. So, in a way, all residents in the three regions of mainland China, Hong Kong and Macau, too form a part and parcel of the theory and practice of Chinese citizenship. And a different form of citizenship norm applies to children who are born in the regions of Hong Kong and Macau. And in accordance with Chinese nationality law, the children born in the territories controlled by mainland China, they automatically become citizens of the People's Republic of China. Now, if we talk about the governance and administrative apparatus in China, as People's Republic of China is a large country with a big population, since antiquity, China has been divided into several administrative divisions.
So constitutionally, China should have 3 tiers of governance and administration, but practically speaking, 5 tiers of administration and governance exist in People's Republic of China. So these tiers of administration in the People's Republic of China, these 5 tiers, they include the provincial tier, the prefecture, the county, the township, and the village. So since the years, two significant divisions have taken place. The first one being the reorganization of the provincial centers in the northeastern parts of China, and the second development has been the establishment of autonomous zones with China, with several local cultures creating identity issues in the regions. For example, the Xinjiang Uyghur Autonomous Region and the Tibet Autonomous Region, as well as prefectures, localities, and other parts of China, which calls for diversity in the administrative grain and nature of governance in the Chinese nation state. Now, let us discuss citizenship, governance, and administration in the Republic of South Africa. So, if we talk about citizenship in South Africa, there are certain conditions for citizenship in South Africa. Every child born before 6th October 1995 in South Africa's territory is a citizen of South Africa by birth, by the factor of birth, and also persons who are born in South Africa of adopted parents, with one of the parents being a South African citizen, is also a citizen of South Africa. So children who took birth outside South Africa, but one of their parents were on South African government's service or were associated to an international organization to which the South African government is linked, they are also bona fide citizens of the nation state of South Africa, that is Republic of South Africa. So, naturalization and citizenship too are an accepted and legalized practice in South Africa. And another thing that has to be mentioned here, that now there is the principle of equal citizenship in South Africa and non-discrimination. These are the fundamentals of the concept of citizenship in South Africa, because earlier, before 1994, when apartheid system existed under the rule of the National Party, the blacks, that is the Zulu, as well as the Indians, they were heavily discriminated, and they were not allowed to go out of their areas where they resided. They were called Bantustans. So these Bantustans and these Bantu lands that were created, they were designated territories, and the blacks and the Indians, they were instructed to stay within those territories only. They could not. So the freedom of movement was not there. There was no freedom of expression. If people objected against these discriminated laws, they were brutally massacred. For example, the Sharpsville massacre, which took place in the 1960s. So there was heavy discrimination. There were three classes of citizens that were there: the whites, who were at the top despite being minority; of his skin color or ethnicity; and the principle of non-discrimination is very important. Now, if we talk about governance and administration in South Africa has a public service which has evolved over the years, with the changing role being expected by the nation and the governed. So the entire ambit of public administration in the Republic of South Africa, it falls under the Act of Public Services in 1994. And this Public Services Act of 1994, it establishes the public services functions, and it also looks into the organizational structures and the establishment of various government departments in South Africa, along with deciding the labor relations as well, the conditions of service, and other facets of employment for various employees. And this Public Service Act of 1994, it also covers the issues of e-governance and ethics, integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance, and compassion towards the weaker sections, anti-corruption checks and balances in the administrative structure of the Republic of South Africa, which include the conditions that whistleblowers are protected in the country's administrative system. So this has been done to check corruption. So today we have discussed these three units. The first was pertaining
The first was pertaining to budget and auditing system in the BRICS nations. The second unit was pertaining to local governance. The second topic that we discussed today was pertaining to local governance in the BRICS nation, and the third topic was pertaining to citizens governance and administration in the BRICS nation. So in the next class, we shall be doing the 13th and 14th unit pertaining to growing role of civil society in the BRICS nations and administrative reforms in governance in the BRICS nation. That is what we shall be doing in the next class. That is the role of civil society and the governance reforms that have taken place in the BRICS countries. So I thank you all for joining today's session, wherein we have discussed the budgetary and auditing system in BRICS nation, the local governance in BRICS nation, as well as finally we have discussed the citizenship provisions in this BRICS nation of Brazil, Russia, India, China, South Africa, and the governance and administrative apparatus as well in the BRICS nations that we have discussed. And in the next class we shall be discussing the role played by civil society organizations and governance reforms in the BRICS nations. So thank you so much. Namaste.
নমস্কাৰ, মই স্মিতা বৰ্মন। আপোনালোক সকলোকে আজিৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ শ্ৰেণীকোঠাটো আমাৰ আগৰ যিটো ইউনিট আছিল তাৰে আমাৰ কণ্টিনিউৱেশ্যন হ'ব। তো যিটো আমি অলৰেডি আগৰ এটা ক্লাছ লৈছিলোঁ তাৰে আজি আমাৰ ছেকেণ্ডটো ক্লাছ হয়। আৰু এইটোত আমাৰ আজি আছিলে কি আমি শিকাই আছিলোঁ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ বিষয়ে। আৰু যেতিয়া আমি শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ বিষয়ে কৈ আছিলোঁ তেতিয়া আমি যোৱাবাৰ ক্লাছত বহুতখিনিয়ে কথা কৈছিলোঁ যে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হ'ল আমাৰ জেনাৰেল চাইক'লজিৰ এটা ব্ৰাঞ্চ। আৰু যিহেতু এয়া মনোবিজ্ঞানে হয়, মনোবিজ্ঞান মানে আমাৰ মানুহৰ বা যিকোনো বস্তুৰ আচৰণ বিধি অধ্যয়ন কৰাটোৱে হ'ল মনোবিজ্ঞান। আৰু তাৰোপৰি যেতিয়া আমি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বুলি কওঁ তেতিয়া আমি নিশ্চয়কৈ বুজো যে এইটো এটা মনোবিজ্ঞান যিটো আমাৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ হয়। যেতিয়া আমাৰ এডুকেশ্যনেল এনভাইৰনমেণ্টত যিখিনি আমাৰ চাইক'লজি ইউজ হয় তাকে আমি এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি কওঁ। আৰু যিহেতু এয়া এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি সাংঘাতিক আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ এইটোৰ ওপৰতে গোটেইখিনি ডিপেণ্ড কৰে। বিশেষকৈ আমাৰ শিক্ষাৰ যিটো আমাৰ গ'ল, শিক্ষাৰ যিখিনি উদ্দেশ্য আছে সেই শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যখিনি পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে বিশেষভাৱে সহায় কৰি আছে। তো যিহেতু আমাৰ যিবোৰ আমাৰ লাৰ্ণাৰ্ছ, আমাৰ যিখিনি শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকক বুজাটো সাংঘাতিক কঠিন। আৰু তেওঁলোকক বুজি যেতিয়া নাপায় তেতিয়াহ'লে শিক্ষকে শিক্ষণ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰাটো জটিল হৈ পৰে। তো যিহেতু আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকা বা বুজা বা তেওঁলোকক বিশ্লেষণ কৰা বা তেওঁলোকক অধ্যয়ন কৰিব অধ্যয়ন কৰিব লগাটো এজন শিক্ষকৰ মূল কৰ্তব্য। বিফৰ টিচিং, যেতিয়া তেওঁলোকে শিক্ষণ দিয়াৰ আগতে শিক্ষাৰ্থীসকলক বুজাটো সাংঘাতিক দৰকাৰ। তেওঁলোকৰ মনৰ অৱস্থা, তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধি, তেওঁলোকৰ ইচ্ছা অনিচ্ছা, তেওঁলোকৰ ৰাপ, তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট, তো গোটেইখিনি জনাটো এজন শিক্ষকৰ কৰ্তব্য। আৰু যিহেতু তেতিয়া সেইখিনি বস্তু শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে উনুকিয়াই দিছে যে কেনেকে এজন শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীজনক বুজি পাব। আৰু যেতিয়া আমি যোৱাবাৰ গোটেইখিনি পালোঁ যে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ উদ্দেশ্য কি, সিহঁতৰ স্কোপ কি, তেওঁলোক যে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান কেনেকে ধৰণে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ পদ্ধতিসমূহ আমি আলোচনা কৰিম, যাৰ দ্বাৰা আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক বা আমি যিকোনো এজন বিশেষকৈ আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি বুজি পোৱাত কেনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতিয়ে আমাক সহায় কৰি আহিছে। কাৰণ অলৰেডি আমি বহুতখিনি বস্তু ইয়াতে পঢ়ি আহিছোঁ যে যিহেতু আমাৰ মনোবিজ্ঞানটো হ'ল আমাৰ মনোবিজ্ঞানৰ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হ'ল আমাৰ মনোবিজ্ঞানৰ যিবোৰ প্ৰিন্সিপলছ আছে, যিবোৰ নীতি আছে বা যিবোৰ গৱেষণাৰ পৰা ফলাফল পোৱা গৈছে, ৰিজাল্ট পোৱা গৈছে, তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আমাৰ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানটো বনোৱা হৈছে। তো এইকাৰণে আমাৰ সাধাৰণ মনোবিজ্ঞানৰ যিবোৰ পদ্ধতি আছে, আৰু এইটো এটা হ'ল বিজ্ঞান, এইটো এটা হ'ল চায়েন্স বুলি কোৱা হৈছে, কাৰণ ইয়াতে আমাৰ সেনেকে ধৰণে আমাৰ ইয়াতে বিজ্ঞানৰ দৰে আমাৰ ইয়াতে কিছুমান পদ্ধতি আছে। আৰু এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমাৰ পদ্ধতিসমূহ খুব নিয়াৰিকৈ, খুব চিষ্টেমেটিকেলি ইয়াতে ইউজ কৰা হয় আৰু তাৰ ফলত এজন ব্যক্তিৰ আচৰণ বিধি অধ্যয়ন কৰা হয়। তো যিহেতু শিক্ষা মনোবিজ্ঞানটো মনোবিজ্ঞানৰ এটা ব্ৰাঞ্চ, আৰু মনোবিজ্ঞানৰ সেইকাৰণে সাধাৰণ মনোবিজ্ঞানৰ যিমানবোৰ পদ্ধতি আছে সেই সকলোবোৰ পদ্ধতিয়ে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানেও কি কৰে, অবে কৰে বা তেওঁলোকে সেইটো ফ'ল' কৰে। তো সেইটো কাৰণেই কোৱা হৈছে যে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ উন্নতিকৰণৰ বাবে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে বিকশিত কৰা নীতি আৰু গৱেষণা ব্যৱহাৰ কৰে। তো মনোবিজ্ঞানিকবিলাকে যিবোৰ চাইক'লজিষ্ট আছে তেওঁলোকে যিবোৰ প্ৰিন্সিপল ডেভেলপ কৰি গৈছিলে বা তেওঁলোকৰ যিবোৰ গৱেষণাৰ ৰিজাল্ট আছে, ফলাফল আছে, সেইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ উন্নতিকৰণ কৰা হয়। আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো উন্নতিকৰণ কৰা হয় বুলি কোৱা হৈছে।
তো শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰধান লক্ষ্যই হ'ল সম্ভাৱ্য শিক্ষকৰ দক্ষতা বিকাশ কৰা, যাতে শিক্ষাৰ্থীৰ আচৰণ বুজিব পাৰে, নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। তো যিবোৰ আমাৰ প্ৰস্পেক্টিভ টিচাৰ্ছ আছে, তো সেই শিক্ষকসকলক সুবিধা কৰি দিছে, তেওঁলোকক আৰু বেছি সুবিধা কৰি দিছে, যাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ দক্ষতাবোৰ বিকাশ কৰে আৰু লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সেই দক্ষতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা সেই দক্ষতাৰ সহায়ত তেওঁলোকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আচৰণবোৰ বুজিব পাৰে, তেওঁলোকে সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ ধৰিব পাৰে, নতুবা যিখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অলৰেডি আচৰণ আছে সেইখিনি তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰিত কৰি ৰাখিব পাৰে। নহ'লে শিক্ষাৰ্থীসকল বহুত ধৰণৰ ষ্টেজৰ মাজেৰে যায়, তেওঁলোকে বহুতা ষ্টেপেৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু তাতে তেওঁলোকে কেতিয়াবা নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰে আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষকসকলক সহায় কৰি আছে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে। শিক্ষাৰ্থীৰ আচৰণৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়োজিত কৰা হৈছে। চ' শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে, আচৰণৰ লগত যিবোৰ ৰিলেটেড সমস্যা আছে, সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ অলৰেডি বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বা নিয়োজিত কৰাই হৈছে। তো অন্যান্য বিজ্ঞানৰ দ্বাৰে মনোবিজ্ঞানতো আত্মনিৰীক্ষণ, যাক আমি ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন বুলি কওঁ বা আত্মদৰ্শন, অন্তঃদৰ্শন বুলি আমি যিটো কওঁ, তাৰোপৰি আমাৰ পৰ্যবেক্ষণ, যাক আমি অবজাৰভেশ্যন বুলি কওঁ, পৰীক্ষণ, যাক আমি এক্সপেৰিমেণ্ট বুলি কওঁ, ঘটনা বিৱৰণ, যাক আমি কেছ ষ্টাডি বুলি কওঁ, তাৰোপৰি ক্লিনিকেল পদ্ধতিৰ দৰে পদ্ধতিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰে। তো এইকেইটা হ'ল আমাৰ মেথড বা পদ্ধতি, যাক আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম, কাৰণ যাৰ সহায়ত, কাৰণ কিছুমান আমাকতো সহায় লাগিব, পদ্ধতি লাগিব ন, আমিনো কেনেকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক বুজি পাম, তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধি, তেওঁলোকৰ যিখিনি চিন্তা ভাৱনা, সেইখিনিনো আমি কেনেকৈ বুজি পাম, বা তেওঁলোকৰ অন্তৰাত্মাত কি চলি আছে বা তেওঁলোকৰ ভিতৰৰখিনিত কি চলি আছে, সেইখিনিতো আমি বুজিবৰ কাৰণে আমাক কিছুমান পদ্ধতি লাগিব। আৰু এই পদ্ধতিখিনিয়ে হ'ল যিখিনি আমাৰ জেনেৰেল মনোবিজ্ঞানত যিখিনি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইখিনিও আমাৰ ইয়াতেও ব্যৱহাৰ কৰা হয় শিক্ষা মনোবিজ্ঞানত। তো প্ৰথম যিটো আমাৰ পদ্ধতি হৈছে, সেইটো হৈছে আমাৰ ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন মেথড, যিটো আমি আত্মনিৰীক্ষণ বুলি কওঁ, যাক আমি অন্তৰ্দৰ্শন বুলিও আমি কেতিয়াবা ক'ব পাৰোঁ। তো আত্মনিৰীক্ষণ বুলি ক'লে আমি জানো যে আত্মনিৰীক্ষণ হ'ল আত্মাৰ পৰ্যবেক্ষণ, অৰ্থাৎ নিজৰ মানসিক অৱস্থাৰ ৰিপৰ্ট, মূল্যায়ন আৰু পৰীক্ষা কৰা। তো যেতিয়া আমি এজন ব্যক্তিয়ে নিজে নিজক পৰীক্ষা কৰোঁ, সেইটোৱে হৈছে আত্মনিৰীক্ষণ, যে আমি ইনচাইড, আমি নিজৰ অন্তৰাত্মাক যেতিয়া আমি এনালাইচিছ কৰোঁ, যেতিয়া আমি আমাৰ ভিতৰৰ দশালৈ গৈ কিনে আমি যেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰোঁ, ডিপ অবজাৰ্ভ কৰোঁ বা আমি ৰিয়েলাইজ কৰোঁ, তো সেইটোৱে হৈছে কি আমাৰ ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন। তো এইটো হ'লে কি হয়, আমি ইমিডিয়েট আমাৰ আচৰণ বিধি যেতিয়া আমি বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ, মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ, পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি অতি সহজে বা আমি তৎক্ষণিকভাৱে আমি নিজকে চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ বা আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ, বা যিখিনি আমাৰ অলৰেডি ভিতৰত আছে সেইখিনি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ, যাতে আমি আনকণ্ট্ৰল হৈ নাযাওঁ। সেইটো কাৰণে কৈছে আত্মনিৰীক্ষণ, এইটো আমাৰ খুব সহজভাৱে, খুব ইজিয়েষ্ট মেথড বুলি কোৱা হৈছে, ইয়াক সহজ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হৈছে, আৰু এইটো প্ৰচলিত প্ৰক্ৰিয়া। যিকোনো মানুহে যিকোনো ঠাইতে যিকোনো সময়তে আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ আত্মনিৰীক্ষণ মানে হৈছে নিজৰ মনৰ অৱস্থা বুজা বা নিজক ভিতৰৰ পৰা চোৱা। ভিতৰৰ পৰা নিজক যেতিয়া আমি চাওঁ, তাক কোৱা হৈছে আমাৰ আত্মনিৰীক্ষণ বা ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন। আৰু এই পদ্ধতিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হ'ল উইলহেম ওণ্ট। তো এওঁৱে প্ৰথমতে এই পদ্ধতিটো আৰম্ভ কৰিছিল বা তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। এই পদ্ধতিত ব্যক্তিয়ে নিজৰ অনুভৱ বিশ্লেষণ
নিজৰ যিখিনি থিংকিং বা নিজৰ যিখিনি ৰুচি সন্মতি আবেগ অনুভূতি গোটেইখিনি তেওঁ বিশ্লেষণ কৰে নিজে যেতিয়া বিশ্লেষণ কৰে আৰু সেইখিনি বস্তুক তেওঁ কি কৰে ৰিজাল্ট তেওঁ ফলাফলটো দিয়ে বা তেওঁ সেইখিনি বস্তু আনৰ লগত ডিসকাস কৰে তো সেইকাৰণে কৈছে যে আত্মনিৰীক্ষণ বা ইন্ট্ৰস্পেকশন বুলি ক'লে ইয়াতে আমি আমাৰ নিজৰ ফিলিংছটোক আমি আমাৰ সেলফ ৰিয়েলাইজেশন যেটো আমি কৰো হেতুকে আমি আত্মনিৰীক্ষণ বুলি কওঁ আৰু এই আত্মনিৰীক্ষণৰ গুণ বুলি ক'লে আমি আগতেও কৈ আহিছো যে আত্মনিৰীক্ষণটো হৈছে এটা সহজ পদ্ধতি সকলোবোৰ আমাৰ জীৱন আমাৰ এডুকেশ্যনেল সাইকোলজিৰ যিমানবোৰ মেথডছ আছে সকলোতকে হ'ল আমাৰ আত্মনিৰীক্ষণ পদ্ধতিটো হ'ল সহজ পদ্ধতি ইয়াক খুব সহজে বা আমি সহজ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় কোনো ধৰণৰ আমাক ইয়াতে একো ধৰণৰ বস্তুৰ আমাক দৰকাৰ নহয় আমাক যেতিয়াই আমাৰ মন বেয়া লাগিছে আমি যেতিয়াই আমাৰ কিবা আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ অনুভৱ আমাৰ ফিলিংছ বিলাক যেতিয়া আমি সহজে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰো এইটো কাৰণে কৈছে ই এটা সহজ পদ্ধতি আমাৰ যিমানবোৰ অলৰেডি পদ্ধতি আছে তাৰ ভিতৰত ই এটা সহজ পদ্ধতি তাৰোপৰি কৈছে ই ইকনমিকেল বুলি কৈছে ই ইকনমিক বুলি কৈছে কাৰণ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে আমাক পৰীক্ষা কৰাৰ দৰকাৰ নহয় বা কোন ধৰণৰ আমাৰ ইয়াতে সৰঞ্জামৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই ইয়াতে কৈছে বিষয় আৰু অনুসন্ধানকাৰীজন একে মানে আমি ইয়াতে আমাৰ যিজন সাবজেক্ট আৰু যিজন ইনভেষ্টিগেটৰ হিজন সেম কাৰণ সাবজেক্ট জনে ইনভেষ্টিগেটৰ হিচাপে কাম কৰে কাৰণ বিষয়জন যাৰ সমস্যা হৈছে সেই ব্যক্তিজনে নিজে নিজৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে ইয়াক অৰ্থনৈতিক পদ্ধতি বুলি কৈছে ইকনমিক বুলি কৈছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বেলেগ আমাৰ প্ৰদৰ্শনকাৰী বেলেগ অবজাৰ্ভাৰ বেলেগ কোনো পাৰ্সন বেলেগ কোনো ব্যক্তিৰ ইয়াতে প্ৰয়োজন নাই তাৰোপৰি ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ল্যাবৰেটৰীৰ প্ৰয়োজন নাই কোন ধৰণৰ সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াতে নিজক যেতিয়া বিশ্লেষণ কৰো তেতিয়া আমাক কোন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমাক দৰকাৰ নহয় সেইকাৰণে ইয়াক ইকনমিকেল বুলি কোৱা হৈছে তাৰোপৰি কৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক অৱস্থা আৰু অনুভূতি বুজাত শিক্ষকক সহায় কৰে কৈছে যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীৰ এই পদ্ধতিটো আমাক ইনষ্টেন্টলি শিক্ষক এজনক সহায় কৰি আহিছে যাতে তেওঁ ইনষ্টেন্টলি গোটেইখিনি এজন শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক অৱস্থা বা তেওঁৰ অনুভূতিখিনি তেতিয়া বুজি পায় তো সেইটো কাৰণে কৈছে যে এজন শিক্ষকক এই পদ্ধতিয়ে সাংঘাতিকভাৱে সহায় কৰি আহিছে আৰু যেতিয়া এজন শিক্ষকে তেওঁৰ ক্লাছৰুমৰ সময়ত যেতিয়া ইন্ট্ৰস্পেকশন আত্মনিৰীক্ষণৰ দ্বাৰা তেওঁৰ গোটেইখিনি সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে তাৰোপৰি কৈছে যে শিক্ষকক পাঠদান পদ্ধতি আৰু কৌশল উন্নতি কৰাটো সহায় কৰে যে শিক্ষক এজনে যিখিনি পদ্ধতি বা কৌশল প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি প্ৰয়োগ কৰাত বা গোটেইখিনি তেওঁ সিলেক্ট কৰাত বা চালিজাৰি যোৱাত তেওঁ সাংঘাতিকভাৱে সহায় কৰি আহিছে অন্তৰ্দৰ্শন নামৰ যিটো আমাৰ মেথড আছে তো এজ এ হোল এইখিনি আমাৰ মেৰিটছ অফ ইন্ট্ৰস্পেকশন 2 নম্বৰটো হৈছে আমাৰ লিমিটেশনছ বিলাক আমাৰ আত্মনিৰীক্ষণৰ যিবিলাক আমাৰ অসুবিধাসমূহ বুলি কওঁতে কৈছে যে প্ৰথম অসুবিধাটোৱে কৈছে যে নিজৰ আচৰণ নিজে অধ্যয়ন কৰাটো সহজ কাম নহয় এটা কঠিন প্ৰক্ৰিয়া কাৰণ আমি ক'বলৈ যিমান আমি সহজ যে আমি সেলফ ৰিয়েলাইজেশন কৰিব পাৰো কিন্তু যেতিয়া আমি যেতিয়া কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি দেখিছো যে নিজক নিজে অধ্যয়ন কৰাটো খুবেই কঠিন কৰ্ম কাৰণ ইয়াতে কি হয় নিজকে সদায় নিজৰ যিখিনি ভুল ত্ৰুটি সেইবোৰ সদায় আমি দেখা নাপাওঁ
কি হয় ইন্ট্ৰস্পেকশনে কেতিয়াও আমাক সহায় কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তাৰ ফলৰ পৰা যেটো আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাব সেই ৰিজাল্টটো আমাৰ কেতিয়াও ভ্যালিড নহয় বা কেতিয়াও আমাৰ ৰিলায়েবল নহয় নিৰ্ভৰযোগ্য নহয় তাক আমি নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰো হেতু কাৰণে কৈছে যেহেতু সেই বিষয়াজন কেতিয়াবা সাবজেক্টিভ হৈ পৰিব সাবজেক্টিভটো হ'বই কাৰণ তেওঁ নিজক বিশ্লেষণ কৰি আছে বা নিজেই নিজক অধ্যয়ন কৰিছে সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজৰ হিচাপে তেওঁক বিশ্লেষণ কৰিব নিজৰ যিখিনি কথা তেওঁ নিজৰ কথাখিনি নিজে হিচাপেহে বিশ্লেষণ কৰিব তো হেতু কাৰণে কৈছে এই পঢ়িটো কেতিয়াবা আমাৰ বৈধ নহব পাৰে তাৰোপৰি কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আত্মনিৰীক্ষণ আমি সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে যেনেকুৱা আমাৰ কিছুমান অস্বাভাৱিক শিশু বা অস্বাভাৱিক যিবিলাক আমাৰ শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকে কিন্তু নিজকে নিজে কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰে বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ সেলফ ৰিয়েলাইজেশনটো খুব কম থাকে তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰীক্ষণে সহায় নকৰে তাৰোপৰি কৈছে যে বহু দক্ষতা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া মেথড আমি ইউজ কৰিব লগা হয় তেতিয়া হলে আমাক কি লাগিব বহুত ধৰণৰ আমাৰ ট্ৰেইন পাৰ্সন লাগিব বা আমাৰ যিজনে নিজক বিশ্লেষণ কৰিব সেই ব্যক্তিজন খুব স্কিলফুল বা তেওঁ এজন ট্ৰেইন পাৰ্সন হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ কি কৰিব লাগিব তেওঁ তেতিয়াহে নিজক তেওঁ কি কৰি বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিব বা নিজক অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব তো কৈছে যে এজ এ হোল এজন পাৰ্সনে উইদাউট স্কিল তেওঁ দক্ষতা নাথাকিলে বা তেওঁ যদি প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নহয় তেতিয়াহলে তেওঁ নিজকে কেতিয়াও অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰে তাৰোপৰি কৈছে যে বস্তুনিষ্ঠতাৰ অভাৱ আৰু ই বিষয় ভিত্তিক প্ৰকৃতিৰ কৈছে কি এই যিটো মেথড আছে এই মেথডটোৰ কোন ধৰণৰ অবজেক্টিভ নাই বুলি কৈছে কোন ধৰণৰ ইয়াৰ বিষয় নাই বুলি কৈছে আৰু কৈছে কি ই কমপ্লিটলি সাবজেক্টিভ ইন নেচাৰ কৈছে কি ই কমপ্লিটলি বস্তুনিষ্ঠতাৰ ওপৰত বস্তুনিষ্ঠতাৰ ইয়াৰ কি বিষয় ভিত্তিক আৰু ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ কি নাই বুলি কৈছে অবজেক্টিভ নাই বুলি কৈছে তো এইটো কাৰণে ইয়াৰ এইটো সাংঘাতিক ডাঙৰ এটা লিমিটেশন তথাপিতো কৈছে যে নিৰ্ভৰযোগ্য নহয় কাৰণ মানুহৰ মানসিক প্ৰক্ৰিয়াৰ অহৰহ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে তো এইটো কাৰণে কৈছে যে ই একাৰণেই ৰিলায়েবল নহয় কাৰণ আমাৰ মানসিক যিটো ষ্টেট আমাৰ যিটো মানসিক অৱস্থা বা আমাৰ মানুহৰ যিটো ষ্টেট অফ মাইণ্ড বুলি কৈছে সেইটো আমাৰ কনষ্টেন্টলি চেঞ্জ হৈ থাকে অহৰহ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে তো যেতিয়া আমাৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া আমি আত্মনিৰীক্ষণ কৰাৰ পৰা আমি দূৰত থাকো বা আত্মনিৰীক্ষণৰ ফলত যেটো ফলাফল হ'ব সেই ফলাফলটো আমাৰ সঠিক নহয় এটো কাৰণ যেহেতু আমাৰ মাইন্ড ষ্টেটটো বা আমাৰ মানসিক অৱস্থাটো অহৰভাৱে পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে হেতু কাৰণে ইয়াৰ পৰা পোৱা ডাটাখিনি আমাৰ একদমে ভ্যালিড ৰিলায়েবল নহয় তাৰোপৰি কৈছে শিশুৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ যেহেতু ইন্ট্ৰস্পেকশনে নিজক বুজিব লাগিব হেতু কাৰণে এই পদ্ধতিটো কোনো শিশুৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰি তাৰোপৰি কৈছে যে ই সাইন্টিফিক নহয় ই আনসাইন্টিফিক ই অবৈজ্ঞানিক বুলি কৈছে কাৰণ ইয়াক যেহেতু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ গোটেইখিনি বস্তু হি ৰিলায়েবল নহয় ভ্যালিড নহয় হি কৈছে হি সাবজেক্টিভ ইন নেচাৰ বুলি কৈছে ইয়াৰ অবজেক্টিভস কোনো নাই বুলি কৈছে তো এই কাৰণে ইয়াক আমি আনসাইন্টিফিক অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বুলি আমি ক'ব পাৰো যে ইন্ট্ৰস্পেকশন পদ্ধতিটো আমাৰ একুৰেট নহয় একজেক্ট নহয় বা ই সঠিক নহয় তথাপিতো কি হয় আমাৰ যিবোৰ প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং আৰু যদি আমি প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং আমি দি লওঁ তেতিয়াহলে আমি কিন্তু ইয়াক বহুতখিনি ইয়াৰ ভ্যালুটো আহিব ই মূল্যৱান হৈ উঠিব বা আমি তেতিয়া আমি কম তাৰ যিখিনি আমাৰ লিমিটেশন আছে সেই লিমিটেশন বিলাক আমি বহু ধৰণে ইয়াক কি কৰিব পাৰো আতৰাব পাৰো তো এজ এ হোল এইটো হল আমাৰ আত্মনিৰীক্ষণ পদ্ধতি যেটো আমাৰ কয় যে নিজক নিজে বুজি পোৱা বা নিজক অন্তৰৰ পৰা যেতিয়া আমি নিৰীক্ষণ কৰো তাকে আমি কওঁ আত্মনিৰীক্ষণ পদ্ধতি তো এইটো হল আমাৰ এক নম্বৰ পদ্ধতি যেটো আমি সহজ বুলি কৈছো যদিও ইয়াক কিন্তু এপ্লাই কৰাটো কঠিন নেক্সট পদ্ধতিটো হল নেক্সট মেথডটো হল আমাৰ পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি যাক আমি অবজাৰভেশন মেথড বুলি কওঁ তো অবজাৰভেশন মেথডটো হল আমাৰ ইন্ট্ৰস্পেকশনৰ এটা বিকল্প পদ্ধতি যে ইয়াৰ অল্টাৰনেট এটা পদ্ধতি হল আমাৰ
পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি যাক আমি অবজাৰভেশ্যন মেথড বুলি কওঁ আৰু ইয়াতে কি হয় ইয়াতে আমাৰ যিবোৰ আচৰণ যি শিশুৰ আচৰণ সেইটো আমি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত অধ্যয়ন কৰাৰ ওপৰতহে ইয়াতে গুৰুত্ব দিছে যিটো আমাক পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি বুলি কৈছে ইয়াতে আমাক বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত শিশুবিলাকৰ আচৰণ পদ্ধতি অধ্যয়ন কৰাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিছে আৰু কৈছে যে ইয়াতে আমাৰ যেতিয়া আমাৰ কোৱা হয় যে কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পৰ্ক প্ৰত্যক্ষ ইন্দ্ৰিয় অনুভূতিৰ দ্বাৰা তথ্য সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়াক নিৰীক্ষণ বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ কৈছে যে পৰ্যবেক্ষণত কি হয় এজন ব্যক্তিৰ আচৰণবিলাক তেওঁ ইন্দ্ৰিয়ৰ সহায়ত অধ্যয়ন কৰে বা ইন্দ্ৰিয়ৰ সহায়ত তেওঁলোকে তথ্য সংগ্ৰহ কৰে সেইটো কাৰণে কৈছে যে নিৰীক্ষণ পদ্ধতিটো হ'ল ইন্দ্ৰিয়ৰ সহায়ত যেতিয়া আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিম বা ইন্দ্ৰিয়ৰ সহায়ত আমাৰ যিখিনি ইন্দ্ৰিয় আছে আমি বিশেষকৈ অবজাৰভেশ্যন পদ্ধতি বুলি ক'লে আমি বিশেষকৈ আমি বুজো যে অবজাৰ্ভ কৰা আমি অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ আমি যেতিয়া আমি নিজৰ চকুৰে বা নিজৰ চক্ষুশালেৰে আমি যেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰোঁ যেতিয়া আমি তেওঁলোকক এনালাইচিছ কৰি থাকোঁ তেতিয়া আমাক সেইটো পৰ্যবেক্ষণ বুলি কয় সেইটো কাৰণে কৈছে যে নিজৰ ইন্দ্ৰিয় শক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে যেতিয়া নিজৰ ডাইৰেক্টলি যেতিয়া আমাৰ নিজৰ ইন্দ্ৰিয়ই সহায় কৰে তথ্য যুগুত কৰাত তেতিয়া আমি তাক পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি বুলি কওঁ আৰু এই পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি এটা পুৰণা পদ্ধতি আৰু ই কি কৈছে যোগ্য পদ্ধতি বুলি কৈছে কাৰণ ই এটা কমপ্লিটলি সুটেবল মেথড কাৰণ আমি যিকোনো ধৰণৰ আমি ৰিচাৰ্চ কৰোঁ যিকোনো ধৰণৰ আমি অবজাৰভেশ্যন আমি অধ্যয়ন কৰোঁ প্ৰথম কামটোৱে হৈছে আমাৰ অবজাৰভেশ্যন পৰ্যবেক্ষণ বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমি যদি ক'ৰবালৈ ফুৰিব গৈছোঁ বা আমি নিজৰ শ্ৰেণীকোঠাটোত বা আমি যিকোনো ধৰণৰ কৰ্ম কৰিছোঁ বা নতুন এটা ঠাইলৈ যদি আমি গৈছোঁ বা নতুন এখন হোটেললৈ যদি গৈছোঁ তো প্ৰথম কামটোৱে হৈছে আমাৰ অবজাৰভেশ্যন আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ আমি নিজৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা আমি সেই জেগাখিনি বা সেই বস্তুটোৰ বা সেই বিষয়বস্তুটোৰ বা সেই ব্যক্তিজনৰ এটা আমি আভাস ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ আমি এটা পাৰচেপশ্যন ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে বস্তুটো কেনেকুৱা সেইটো কাৰণে কৈছে যে পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি এটা পুৰণি পদ্ধতি আৰু প্ৰচলিত পদ্ধতি আৰু ই লগতে সুটেবল বুলি কৈছে ই এটা যোগ্য পদ্ধতি ইয়াক আমি সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰোপৰি কৈছে যে মনোবিজ্ঞানত মানুহৰ বাহ্যিক আচৰণে এই পদ্ধতিৰ প্ৰধান পৰ্যবেক্ষণৰ বস্তু কৈছে যেতিয়া আমি এজন ব্যক্তিৰ যেতিয়া আমি বাহিৰৰ আমি বাহ্যিক আচৰণখিনি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়া সেইটোৱে হৈছে পৰ্যবেক্ষণৰ মূল লক্ষ্য বা মূল বস্তু কাৰণ ইয়াতে পৰ্যবেক্ষণ আমি বিশেষকৈ আমি মানুহ এজনৰ বা যিকোনো এজন যাৰ যিকোনো এটা বিষয় বস্তুৰ আমি বাহ্যিক আচৰণখিনি অধ্যয়ন কৰোঁ বা আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপ অধ্যয়ন কৰি মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ তথ্য যুগুত কৰে তো ইয়াতে কি হয় বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপ ব্যৱহাৰ কৰি মানুহৰ ব্যৱহাৰখিনি ইয়াতে মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ যিখিনি তথ্য যিখিনি ইনফৰমেশ্যন সেইখিনি ইয়াতে কালেক্ট কৰা হয় বাহ্যিক আচৰণ পৰ্যবেক্ষণ কৰি মানুহৰ মানসিক অৱস্থাৰ বুজ ল'ব পাৰে পৰ্যবেক্ষণত বিশেষকৈ ইয়াতে আমাৰ মানুহৰ বাহ্যিক আচৰণটো পৰ্যবেক্ষণ কৰা হয় আৰু আগতেই আমাৰ বিজ্ঞানীসকলে কৈছিলে যে বাহ্যিক আচৰণতহে বোলে আমাৰ ভিতৰৰ গোটেইখিনি আমি যদি অন্তৰ আত্মাৰ আমি যদি ভিতৰৰ পৰা যদি সুখত থাকোঁ বা দুখত থাকোঁ বা আমি যিকোনো ধৰণৰ মানসিক অৱস্থাত নাথাকোঁ কিয় সেইটো আমাৰ বাহ্যিক আচৰণত ধৰা পৰে বুলি কৈছে আৰু যিহেতু সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতিয়ে কৈছে যে পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতিয়ে বাহ্যিক আচৰণ হয় এই বাহ্যিক আচৰণ ষ্টাডি কৰে অধ্যয়ন কৰে কিন্তু সেই বাহ্যিক আচৰণ সি অধ্যয়ন কৰিহে সি মানুহৰ মানসিক অৱস্থাটোৰ বুজ ল'ব পাৰে তো ইয়াতে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে কৈছে যে যিকোনো এজন ব্যক্তি বা যিকোনো এটা বস্তুৰ মানসিক ভিতৰৰ যিখিনি সুখ দুখ অনুভূতি সেইখিনি গম নোপোৱাকৈ মানুহৰ এক্সটাৰ্নেল বাহ্যিকভাৱে সেইখিনি কি হয় ধৰা পৰে আৰু সেইখিনিক তেওঁলোকে অবজাৰ্ভ কৰি মানসিক অৱস্থাটোৰ বুজ লয়
তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যেতিয়া আমাৰ নিৰীক্ষণ পদ্ধতিত আমাক এজন ব্যক্তিৰ আচৰণ আন এজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰাহে কি কৰা হয় লক্ষ্য কৰা হয় অৰ্থাৎ এই পদ্ধতিত এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰদৰ্শন কৰা আচৰণ বিধিসমূহ আন এজন দক্ষ ব্যক্তিয়ে সেইখিনি বস্তু কি কৰে অধ্যয়নৰ সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে বাস্তৱ পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰি থাকে বা পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকে বা তেওঁ বিশ্লেষণ কৰে সেইখিনি আচৰণ বা সেইখিনি আচৰণৰ তেওঁ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰে তো এজন ব্যক্তিয়ে ইয়াতে আচৰণ দেখুৱাই আছে আৰু তেওঁৰ সেই আচৰণখিনি আন এজন দক্ষ ব্যক্তিয়ে বিশ্লেষণ কৰি আছে অধ্যয়ন কৰি আছে আৰু লগতে সেই আচৰণখিনিৰ তথ্য তেওঁ ব্যাখ্যা কৰি আছে তো পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি দুটা বস্তু দৰকাৰ হয় এজন বিষয়বস্তু আৰু এজন প্ৰদৰ্শনকাৰী আৰু এজন হল যোনে বস্তুখিনি চোৱা চিতা কৰি থাকে তো ব্যক্তিৰ বাহ্যিক আচৰণৰ এই পৰ্যবেক্ষণ ভিত্তিত আচৰণ সম্পৰ্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰা হয় মুঠতে নিয়ন্ত্ৰিত বা কৃত্ৰিম পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তে স্বাভাৱিক ৰূপত ব্যক্তি এজনৰ অভিব্যক্ত আচৰণ অধ্যয়ন কৰাটোৱে হৈছে ইয়াৰ মূল লক্ষ্য তো যেতিয়া আমি পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো কমপ্লিটলি এটা নেচাৰেল পৰিৱেশত এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত আমি অধ্যয়ন কৰোঁ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিম পৰিৱেশ নহয় কোনো নিয়ন্ত্ৰিত পৰিৱেশ নহয় যেতিয়া আমি পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি মন কৰিব লাগিব যে এই পদ্ধতি কমপ্লিটলি এটা নেচাৰেল সেটআপত এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত এটা প্ৰাকৃতিক যেনেকৈ আছে সেনেকৈ আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি অবজাৰভেশ্যন বুলি ক'লে বা পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতিৰ আমি ফলাফল যেতিয়া লিখোঁ আমি যিকোনো ৰিচাৰ্চ পাৰপাছ বা যিকোনো জেগাতে আমি যদি লিখোঁ তেতিয়া আমি কম যে মানুহজনক বা সেই বস্তুটোক বা সেইখিনি দলটোক যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিছোঁ কমপ্লিটলি আমি নেচাৰেল ছেটত আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে যিখিনি অধ্যয়ন কৰিছোঁ তাৰহে ফলাফলখিনি লিখোঁ আৰু সেই পৰিৱেশটো যদি আমি নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব যাওঁ বা আমি এটা অকৃত্ৰিম পৰিৱেশ বনাওঁ তেতিয়া কিন্তু আমাৰ সেইটো পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি নহ'ব তেতিয়া সেইটো আমাৰ পৰীক্ষাগাৰ পদ্ধতি হ'ব যিটো আমি পৰীক্ষণ পদ্ধতি হ'ব যাক আমি এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথড বুলি কওঁ সেইটো কাৰণে কৈছে পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি কমপ্লিটলি এটা প্ৰাকৃতিক পৰিস্থিতিত এটা নেচাৰেল ছেটআপত অধ্যয়ন কৰা তাৰ কৰ্ম তাৰ লক্ষ্য বুলি কৈছে তাৰোপৰি কৈছে যে এজন ব্যক্তিৰ সুখৰ অভিব্যক্তি তেওঁক দেখিয়ে তেওঁৰ মনৰ খং ভয় আনন্দ বেজাৰ আদি আমি অৱস্থাৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ তো এই পদ্ধতি হৈছে আচৰণ অধ্যয়নৰ এক পৰোক্ষ পদ্ধতি তো সেই হলেও এই পদ্ধতিত শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি এই পদ্ধতিৰ সাহায্যত শিশু তথা শিক্ষাৰ্থীৰ আচৰণ সম্পৰ্কে অনেক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয় বুলি কৈছে তো এজে হ'ল ইয়াতে কৈছে যে এজন ব্যক্তি আমি তেওঁৰ ব্যক্তিৰ সুখৰ অভিব্যক্তিখিনি দেখিয়ে তেওঁৰ মনৰ গোটেইখিনি অৱস্থা আমি বুজি পাওঁ এইটো কাৰণে ইয়াতে বাহ্যিক আচৰণ অধ্যয়ন কৰোঁ ঠিকে কিন্তু বাহ্যিক আচৰণখিনি অধ্যয়ন কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ মানসিক অৱস্থাটো আমি বুজ ল'ব পাৰোঁ তো এতিয়া কৈছে যে আমাৰ যিখিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে আমাক যিহেতু পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতিটো বৈজ্ঞানিক বুলি কৈছে তো ইয়াতে আমাৰ কিছুমান শাৰী আছে কিছুমান ষ্টেপ আছে যাৰ সহায়ত আমি এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ নিৰীক্ষণৰ উদ্দেশ্য ভিত্তিক থাকিব লাগিব প্ৰণালীবদ্ধ হ'ব লাগিব বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা এইটো পৰিচালিত হ'ব লাগিব কাৰণ যিজন তদন্তকাৰী সেই তদন্তকাৰীজন তেওঁ নিশ্চয়কৈ স্কিলফুল হ'ব লাগিব প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বা দক্ষ এজন ব্যক্তি হ'ব লাগিব যোনে এই গোটেইখিনি বস্তুক তেওঁ কি কৰিব পাৰে নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহে কি হ'ব যিটো আমাৰ নিৰীক্ষণৰ যিটো আমাৰ পৰ্যবেক্ষণৰ যিখিনি ডাটা আহিব সেই ডাটাবোৰ আমাৰ ভ্যালিড আৰু ৰিলায়েবল হ'ব নহ'লে কি হ'ব আৰু সেই গোটেই তথ্যবোৰ আমি তেতিয়াহে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব সেইকাৰণে কৈছে যে পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতিটো এটা ষ্টেপ ৱাইজ আমি ইয়াক ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ আৰু ষ্টেপ ৱাইজ ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁতে এটা প্লেনিং থাকিব এটা উদ্দেশ্য থাকিব তাৰোপৰি আৰু যিজন তদন্তকাৰী ব্যক্তি থাকিব তেওঁ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত আৰু দক্ষ হ'ব লাগিব সেইটো কাৰণে তেতিয়াহে ডাটাবিলাক আমাৰ কি হ'ব গ্ৰহণযোগ্য হ'ব
ডাটাবোৰ ভ্যালিড হ'ব, বস্তুনিষ্ঠতা ভ্যালিড হ'ব, নিৰ্ভৰযোগ্য হ'ব, বৈধ হ'ব, আৰু সেই তেতিয়াহে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। আৰু নহ'লে কি হ'ব, গোটেই ডাটাবিলাক আমাৰ অস্পষ্ট হ'ব, উদ্দেশ্যবিহীন হ'ব, আৰু অপৰিকল্পিত পৰ্যবেক্ষণে কেতিয়াও আমাৰ বিজ্ঞানসন্মত নহয়। সেয়েহে কৈছে যে নিৰীক্ষণৰ বাবে আমাৰ সুনিৰ্ধাৰিত আৰু সুপৰিকল্পিত পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন আছে। তো এনেই আমি অবজাৰভেশ্যন পদ্ধতি এপ্লাই কৰিলে নহ'ব, আমাৰ নিশ্চয় কিবা এটা উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব। আৰু সেই কাৰণ এজন ব্যক্তিক আমি এজ এ হোল পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ যদিও মোৰ যদি এটা উদ্দেশ্য থাকে, তেতিয়াহে কিন্তু মোৰ যিটো অবজাৰভেশ্যনটো তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব, সঠিক হ'ব, পাৰফেক্ট হ'ব বা ডাইৰেকশ্যনেল হ'ব। নহ'লে ই এটা দিশহাৰা হৈ পৰিব যে মানুহজনৰ গোটেইখিনি আচৰণ আমি একেলগে আমি অধ্যয়ন কৰাৰ পৰা আমাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। সেইকাৰণে যদি মোৰ এটা উদ্দেশ্য থাকে যে এজন ব্যক্তি বা এটা দলৰ আমি এইটোহে চাম যে তেওঁলোকৰ কোনোবা এটা আচৰণৰ বিধিহে আমি চাম, তেতিয়াহে আমি ইয়াতে সফল হ'ম। আদাৰৱাইজ কিন্তু আমি ইয়াতে সফল হ'ব নোৱাৰিম। তাৰোপৰি কৈছে যে পৰ্যবেক্ষণৰ সময়সীমা, পৰিস্থিতি আৰু এই আচৰণত জড়িত বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ চিনাক্ত কৰিব লাগে। প্ৰয়োজনবিধে অধ্যয়ন কৰিব খোজা আচৰণ সাম্ভাব্য প্ৰতিমান সম্পৰ্কেও নিৰীক্ষণকাৰী অৱগত হ'ব লাগে। তো কেতিয়াবা কৈছে যে আমাৰ যিখিনি সময়ত আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিম তাৰ সময়সীমাও থাকিব লাগিব। আমি এটা বাউণ্ডাৰী বান্ধিব লাগিব। আমি ননষ্টপ এজন ব্যক্তিক বা কোনো এটা বস্তু বা কোনো এটা দলক আমি অধ্যয়ন কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা থাকিব লাগিব, আৰু পৰিস্থিতি এটা থাকিব লাগিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত আমি তেওঁলোকক বা তাহাঁতক আমি কি কৰিম, অধ্যয়ন কৰিম। আৰু এই আচৰণৰ লগত জড়িত বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আমি চিনাক্ত কৰিম। কিবা কিবি ধৰণৰ আমাৰ ৰিয়েকশ্যন হৈছে নেকি, কিবা ধৰণৰ সমস্যা আছে নেকি, কিবা ধৰণৰ সুবিধা আছে নেকি। চ' এজ এ হোল গোটেইখিনি বস্তুৱে আমি ইয়াতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিম। তো ইয়াতে আমাৰ কৈছে যেতিয়া আমি পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি কিছুমান পদক্ষেপসমূহ আমি অনুসৰণ কৰোঁ। আমি 4টা বিশেষকৈ পদক্ষেপ আমি অনুসৰণ কৰোঁ। তাৰে প্ৰথমটো হৈছে পৰিকল্পনা আৰু পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে প্ৰস্তুতি। মই এইমাত্ৰ ক'লো যে আমাৰ পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতিত এটা সুপৰিকল্পনা বা সুনিৰ্দিষ্ট এটা পৰিকল্পনা থাকিব লাগিব, আৰু ই আমাৰ পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে আমাৰ সুপৰিকল্পনা এটা থাকিব লাগিব। 2 নম্বৰটো হ'ল আচৰণৰ পৰ্যবেক্ষণ। তাৰপিছত আমি গোটেই আচৰণ বিধিটো আমি ভালকে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব, অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব। তাৰ 3 নম্বৰটো হ'ল পৰ্যবেক্ষণ আৰু তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ আৰু ব্যাখ্যা কৰা। তাৰ নেক্সট 3 নম্বৰটো হ'ল আমাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন। আমি সকলো বস্তু যেতিয়া আমি ডাটা কালেক্ট কৰোঁ বা যেতিয়া আমি তথ্যসমূহ যুগুত কৰোঁ, সেই তথ্যসমূহ আমি তাৰ পিছত বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব, আৰু বিশ্লেষণ কৰি সেই তথ্যবোৰ আমি ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব। আৰু লাষ্টত হ'ল ফলাফলৰ সাধাৰণীকৰণ কৰা। কাৰণ গোটেই বস্তুখিনি যেতিয়া আমি ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰোঁ, যেতিয়া আমি তথ্যসমূহ এনালাইচিছ কৰোঁ, তাৰপিছত আমি সেই গোটেইখিনি তথ্যৰ এটা সাধাৰণীকৰণ ফলাফল আমি উলিয়াব লাগিব। এটা জেনেৰেলাইজেশ্যন কৰিব লাগিব যে বস্তুটোৰ ভাল নে বেয়া, নে বস্তুটোৰ এইটো যিটো তেওঁৰ অপিনিয়ন, সেই অপিনিয়ন ঠিকে আছে নে নাই, বা তেওঁলোকৰ যিটো মতামত, সেই মতামত ইতিবাচক নে নেতিবাচক। তো গোটেইখিনি বস্তুৰ এটা সাধাৰণীকৰণ ফলাফল তেওঁলোকে উলিয়াব লাগিব। তো এই 4টা ষ্টেপৰ মাজেৰে আমি পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতিটো আমি এপ্লাই কৰোঁ। যিহেতু ই চাইণ্টিফিক, তো ষ্টেপ ৱাইজ আমি ইয়াক এপ্লাই কৰিব লগা হয়। তো নেক্সট আছে কি আমাৰ পৰ্যবেক্ষণৰ প্ৰকাৰ, টাইপছ অফ অবজাৰভেশ্যন। তো আমি টাইপছ অফ অবজাৰভেশ্যন বুলি ক'লে যেতিয়া আমি প্ৰথমটোৱে আছে আমাৰ ফৰ্মেল অবজাৰভেশ্যন, যাক আমি কম আনুষ্ঠানিক পৰ্যবেক্ষণ। তো আনুষ্ঠানিক পৰ্যবেক্ষণ যিটো আমাৰ ফৰ্মেল অবজাৰভেশ্যন থাকে, ইয়াতে কি হয় ফৰ্মেল ৱে, এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে গোটেই পৰ্যবেক্ষণটো ইয়াতে চলাই নিয়া হয়। আৰু ইয়াতে কি হয়, পৰ্যবেক্ষণৰ যিটো উদ্দেশ্য, স্থান, তাৰিখ, সময়ৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ অৱগত কৰা হয়। তো যেতিয়া যাক আমি অবজাৰ্ভ কৰিম, যাক আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিম, সেইখিনি ব্যক্তি বা দলটোক আমি আগতীয়াকৈ কোৱা যায় যে আমি এইটো কাৰণে আপোনালোকক আমি অবজাৰ্ভ কৰিম, বা এনেকুৱা স্থানত আপোনালোকক অবজাৰ্ভ কৰিম, বা অমুকটো ডেটত আমি আপোনালোকক অবজাৰ্ভ কৰিম, বা সেই 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি আপোনালোকক অবজাৰ্ভ কৰিম। তো এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবোৰ বস্তু আনুষ্ঠানিক পৰ্যবেক্ষণত
অৱগত কৰা হয় তো তেওঁলোকক সেইখিনি সময়ত গোটেইখিনি বস্তু ফৰ্মেলি কোৱা হয় যে কোন আহিব অবজাৰ্ভ কৰিব কিয় অবজাৰ্ভ কৰিব আহিব তো এজ এ হোল ফৰ্মেল অবজাৰভেশ্যন বুলি ক'লে আমি আগতীয়াকৈ তেওঁলোকক জনোৱা যায় যে তেওঁলোকৰ কি কাৰণে তেওঁলোকক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব অহা হৈছে তো এনেকুৱা সময়ত কি হয় এনেকুৱা সময়ত কেতিয়াবা আমি যেতিয়া আমি আগতীয়াকৈ তেওঁলোকক যেতিয়া আমি অবজাৰ্ভ কৰিব অহাৰ আগতীয়াকৈ তেওঁলোকক জনাই দিওঁ যে তেওঁলোকক আমি কিয় অবজাৰ্ভ কৰিব আহিছোঁ তো সেনেকুৱা সময়ত কেতিয়াবা আমি নিৰ্ভৰযোগ্য বা বৈধ আমি কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট বা তথ্য নাপাওঁ কাৰণ কিয় সেইখিনি সময়তে তেওঁলোকে নিজৰ হিচাপত গোটেইখিনি বস্তু মেনিপুলেট কৰি দিয়ে তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি চিষ্টেমটোৱে তেওঁলোকৰ গোটেই চিষ্টেমটোৱে প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে মেনিপুলেট কৰি দিয়ে তো সেইটো কাৰণে কৈছে আগতীয়াকৈ যদি আমি পৰ্যবেক্ষণৰ উদ্দেশ্য বা স্থান বা সময়বিলাক আমি কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিজৰ হিচাপত গোটেইখিনি বস্তু ইফাল সিফাল কৰিব পাৰে তেওঁলোকে মেনিপুলেট কৰিব পাৰে তো এইকাৰণে কৈছে যে আনুষ্ঠানিক পৰ্যবেক্ষণত যিবোৰ আমি ডাটা পাওঁ সেইবোৰ ৰিলায়েবল বা ভ্যালিড নহয় বুলি কৈছে তাৰোপৰি কৈছে উদাহৰণস্বৰূপে আমি কেতিয়াবা স্কুলবিলাক আমাৰ যেতিয়া স্কুলবিলাক পৰ্যবেক্ষণ কৰা হয় অবজাৰ্ভ কৰিব লগা হয় তেতিয়া তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ কোৱা হয় যে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এইটো ধৰণৰ বস্তু অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ অমুক বিষয় এজন আহিব তেওঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ হ'ব পাৰে বা তেওঁ SMDCৰ পৰা হ'ব পাৰে বা যিকোনো ধৰণৰ এটা দল বা এজন বিষয়াই যদি অবজাৰ্ভ কৰাৰ উদ্দেশ্যটো তেওঁলোকে বুজি পায় তেতিয়া তেওঁলোকে এৱেৰ হৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোক সজাগ হৈ যায় তেতিয়া তেওঁ সেই দিনটোত তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ ছেটআপ তেওঁলোকে নিজৰ মতে মিলাই লয় সকলোবোৰ মানুহে সকলোবোৰ বস্তু মেনিপুলেট কৰে তো তাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো জনাৰ ফলত তেতিয়া কি হয় যেতিয়া বিষয়াজন আহিব তেতিয়া তেওঁ সকলো ধৰণৰ পজিটিভ এটা এনভাইৰনমেণ্ট পায় তেতিয়া তেওঁ তাতে সকলো ধৰণৰ যিখিনি তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰিব আহিছিল সেইখিনি তেওঁ এটা ভাল ফলাফল পায় তাৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে সেইটো কি হৈছে এটা ৰং এটা ডিচিশ্যন তেওঁ পাই গ'ল তেওঁ এটা ৰং ডিচিশ্যন পাই গ'ল কাৰণ তেওঁ আচলতে স্কুলখন যেনেকুৱা সেইটো তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ এটা ৰং ফলাফল এটা তেওঁ অশুদ্ধ এটা জেনেৰেলাইজেশ্যন এটা ৰিজাল্ট পাই গ'ল সেইটো কাৰণে কৈছে যে ফৰ্মেল অবজাৰভেশ্যনটো আমাৰ ইয়াতে ভ্যালিড নহয় তাৰ নেক্সটটো হ'ল আমাৰ অনানুষ্ঠানিক পৰ্যবেক্ষণ যিটোক আমি ইনফৰ্মেল অবজাৰভেশ্যন বুলি কওঁ ইয়াতে আমাৰ কৰা হয় যে পৰ্যবেক্ষণৰ ইয়াতে কিন্তু উদ্দেশ্য স্থান তাৰিখ সময়ৰ বিষয়ে তেওঁলোকক অৱগত কৰা নহয় এজন ব্যক্তিক বা এজন দলক বা এটা বিষয়ক তেওঁ অজ্ঞাত হৈ থাকি তেওঁৰ আচৰণ বিধিসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হয় সেইটো কাৰণে ইয়াতে কৈছে ইনফৰ্মেল অবজাৰভেশ্যন ইয়াতে যিখিনি আমি বিহেভিয়াৰ আমি যিখিনি আচৰণ বিধি আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ সেইখিনি ফুল্লি এটা নেচাৰেল ছেটআপত প্ৰাকৃতিকভাৱে বা একদম কোনো ধৰণৰ মেনিপুলেশ্যন নোহোৱাকৈ ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ অবজাৰ্ভ কৰা হয় তো ইয়াতে গোটেই ব্যক্তিজনৰ বিহেভিয়াৰটো এটা ট্ৰু বিহেভিয়াৰ ইয়াতে প্ৰতিফলিত হয় ব্যক্তিজনৰ আচলতে সঁচা যিটো বিহেভিয়াৰ আচৰণ বা তেওঁৰ যিটো ব্যক্তিত্ব যিটো তেওঁৰ অৰিজিন ব্যক্তিত্ব নেচাৰেল ব্যক্তিত্ব সেইখিনি ইয়াতে কি হয় ভালকে অধ্যয়ন হৈ যায় কাৰণ যিহেতু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোক অৱগত নহয় যে তেওঁলোক যে অবজাৰ্ভ হৈ তেওঁলোকক যে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে সেইটো তেওঁলোক অৱগত নহয় আৰু অৱগত নহ'লে তেওঁলোকে একদম এটা নেচাৰেল ছেটিঙত তেওঁলোকৰ আচৰণ বিধিবোৰ চলাই নি থাকে আৰু সেনেকুৱা অৱস্থাত তেওঁলোকক পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে আমি একদম শুদ্ধ এটা তথ্য পাওঁ শুদ্ধ ব্যক্তিত্ব তেওঁৰ যিটো আচল প্ৰাকৃতিক ব্যক্তিত্ব বা প্ৰাকৃতিক ব্যৱহাৰ সেইখিনি অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু তাৰ ফলত এটা সুন্দৰ ফলাফল আহে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ৰং কোনো ধৰণৰ অস্পষ্ট ইয়াতে ডাটা বা উদ্দেশ্যবিহীন ইয়াতে আমাৰ ডাটা ইয়াতে প্ৰতিফলিত নহয় নেক্সট আছে আমাৰ সহযোগী পৰ্যবেক্ষক যাক আমি কওঁ পাৰ্টিচিপেটৰী অবজাৰভেশ্যন তো যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে আমাক কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত এজন নিৰীক্ষণৰ বেলিকাত নিৰীক্ষকজন নিৰীক্ষণ কৰিবলগীয়া ব্যক্তিসকলৰ মাজত সোমাই পৰি তেওঁলোকৰ লগৰে এজন হৈ পৰে তো ইয়াতে ব্যক্তি যিজনে নিৰীক্ষণ কৰিব তেওঁ
তেওঁলোকৰ সেই গ্ৰুপটোত যাক নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ মাজৰে এজন ব্যক্তি হৈ পৰে তেওঁলোকে তাতে জইন কৰে পাৰ্টিচিপেট কৰে তেওঁলোকৰ ভিতৰৰে এজন ব্যক্তি হৈ তেওঁলোকে জইন কৰে আৰু জইন কৰি তেওঁলোকক অবজাৰ্ভ কৰি থাকে সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে সহযোগী পৰ্যবেক্ষণ পাৰ্টিচিপেটৰী তেওঁলোকে যিহেতু জইন কৰে নিৰীক্ষণ কৰিবলগীয়া গ্ৰুপটোৰ ভিতৰত তেওঁ জইন হৈ লয় পাৰ্টিচিপেট কৰি লৈ অংশীদাৰ হৈ পৰে সেইকাৰণে কোৱা হৈছে ইয়াতে সহযোগী পৰ্যবেক্ষণ যেনেকৈ আমাৰ কি হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বিভিন্ন আচৰণ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে শিশুসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ লগৰীয়া হিচাপে কেতিয়াবা আমি থাকিব লগা হয় তো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত বা বিভিন্ন কামত তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া আমি সোমাই যাওঁ তেওঁলোকৰ লগৰে এজন হৈ পৰোঁ তেতিয়াহে আমি তেওঁলোকক বহুত সঠিকভাৱে আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সেইটোক আমি সহযোগী পৰ্যবেক্ষণ বুলি কওঁ কাৰণ সেইখিনি সময়ত আমি শিশুসকলৰ প্ৰতিটো সময়ত তেওঁলোকৰ মেণ্টেল ষ্টেটটো আমি মানসিক অৱস্থাটো বুজি পাওঁ আৰু এই সহযোগী পৰ্যবেক্ষণ বা নিৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যবেক্ষণ কৰা লোকসকলে অৰ্থাৎ যাক পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে তেওঁলোকে নিৰীক্ষণকাৰীক নিজৰ মাজৰে এজন বুলি গ্ৰহণ কৰে নিজৰ মাজৰে এজন বুলি গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে কি হয় তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি কাৰ্যকাৰিতা হ'ব লাগে যিখিনি সাকসেস হ'ব লাগে সেইখিনি অধিক বৃদ্ধি হয় তো নিৰীক্ষকজন অধিক কৃতকাৰ্য হৈ পৰে কাৰণ তেওঁ যিখিনি ডাটা ল'ব বিচাৰিছিলে সেইখিনি তেওঁ সঠিকভাৱে পাই গ'ল কাৰণ যিহেতু তেওঁ সেই নিৰীক্ষণ কৰিবলগীয়া ব্যক্তিসকলৰ মাজৰে এজন পুৰুষ হৈ থাকে তো সেইটো কাৰণে কৈছে এই ক্ষেত্ৰত আচৰণকাৰীসকলে কোনো দ্বিধা বা সংকোচ বোধ নকৰাকৈ স্বাভাৱিকভাৱে আচৰণসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰে যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ যেনেকৈ আমি স্কুলত শিশুসকলে যেতিয়া নিজৰ ধৰণে আচৰণ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে আৰু আমি যদি তেওঁলোকক অধ্যয়ন কৰিব লগা হয় তেওঁলোকৰ যিখিনি কাম কৰি আছে সেই কামৰে যদি অংশীদাৰ হিচাপে আমিও কাম কৰোঁ তেতিয়া সেই শিশুসকলৰ যিখিনি আচৰণ সেইখিনি আমি দ্বিধা নোহোৱাকৈ আমি তেওঁলোকে সেইখিনি গম পাই যাম আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া নিজৰ যিটো আচৰণ সেই হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব আৰু যিটো আমাৰ কাৰণে দৰকাৰী কাৰণ আমি তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত আচৰণহে অধ্যয়ন কৰিব গৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ অংশীদাৰ হৈ থাকিলে তেওঁলোকে ইয়াতে কোন ধৰণৰ দ্বিধা ভাৱ নকৰে বা তেওঁলোকৰ কোনো ভয় নহয় যে তেওঁলোকক পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈ আছে কিন্তু গম নোপোৱাকৈ তেওঁলোকক পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈ আছে আৰু গম নোপোৱাকৈ তাৰ ফলত কি হয় আমি এটা শুদ্ধ এটা ফলাফল আমি তাৰ পৰা পাওঁ নেক্সট হৈছে আমাৰ অসহযোগী পৰ্যবেক্ষণ যাক আমি কওঁ নন পাৰ্টিচিপেটৰী অবজাৰভেশ্যন সো ইয়াতে কিন্তু কি হয় আমাৰ ইয়াতে নিৰীক্ষণকাৰী আচৰণ প্ৰদৰ্শনকাৰীৰ লগত সহযোগিতা কৰা কিন্তু ইয়াতে সম্ভৱ নহয় ইয়াতে যিজন তদন্তকাৰীজন ইয়াতে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত সহযোগ কৰিব নাযায় বা তেওঁলোকক জইন নকৰে তেওঁলোকে দূৰৰ পৰাই বা ঐক্যতে আচৰণকাৰীৰ ঐক্যতে থাকিয়ে নিৰীক্ষণ কৰে তো তেওঁলোকে যেতিয়া সমানে অংশগ্ৰহণ নকৰে আৰু তেওঁলোকে দূৰৰ পৰা আচৰণকাৰীৰ ঐক্যতে থাকি নিৰীক্ষণবিলাক অবজাৰ্ভ কৰি থাকে তো এনেকুৱাকে আমি অসহযোগী পৰ্যবেক্ষণ বা নিৰীক্ষণ বুলি কওঁ এই ক্ষেত্ৰত নিৰীক্ষকজনে এনে অৱস্থাত থকা উচিত যাতে তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে আচৰণ প্ৰদৰ্শনকাৰী প্ৰভাৱিত নকৰে তো এনেকুৱা সময়ত কৈছে যে তদন্তকাৰীজন এনেকুৱা এটা জায়গাত থাকিব লাগে যাতে যিখিনি মানুহক তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে তেওঁলোকে অলপো অৱগত নহয় বা তেওঁলোকে অকণ ধৰণৰ তেওঁলোকে সাসপেক্ট নকৰে বা তেওঁলোকে পুনাক্ষণেও গম নাপায় যে তেওঁলোক আচলতে সঁচাকে তেওঁলোক পৰ্যবেক্ষণ হৈ আছে অবজাৰ্ভড হৈ আছে সেইকাৰণে কৈছে যে ইয়াতে সেই দূৰৰ পৰা যেতিয়া আমি চাওঁ তেতিয়া আমি আমাৰ নিৰীক্ষণটো সঠিক হয় বুলি কোৱা হৈছে তো আৰু অসহযোগী পৰ্যবেক্ষণৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে এইটোৱে যাতে তেওঁলোকে নিৰীক্ষকসকলৰ ঐক্যতে তেওঁলোকক নিৰীক্ষণ কৰি থাকে তো এজে হ'ল এই গোটেইখিনি হ'ল আমাৰ পৰ্যবেক্ষণৰ প্ৰকাৰ যে আমাৰ 4টা প্ৰকাৰ আছে আৰু এই ধৰণে আমি আমাৰ পৰ্যবেক্ষণবিলাক আমি কৰি থাকোঁ যিহেতু মই অলৰেডি কৈছোঁ যে পৰ্যবেক্ষণটো হ'ল আমাৰ এটা অতিকৈ পুৰণি আৰু এটা খুব যোগ্য পদ্ধতি
ইয়াৰ দ্বাৰা আমি যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমি যিকোনো জাগাতে আমি পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি আমি এপ্লাই কৰোৱে আমাৰ প্ৰথম ষ্টেপটোৱে হৈছে পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি তাত কোৱা হৈছে যে নিৰীক্ষণৰ সুবিধা মানে অবজাৰভেশ্যনৰ আমাৰ মেৰিটছ বিলাক কি যে ইয়াৰ সুবিধাবিলাক কি ইয়াক আমি কিয় ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা নিৰীক্ষণৰ সফলতা কি ইয়াক কি ইয়াৰ কাম আছে যাৰ কাৰণে ইমান ৱাইডলি স্প্ৰেড হৈছে বা ৱাইডলি একচেপ্টেড হৈছে ইয়াক চবেই বহলভাৱে ইয়াক আঁকোৱালি লৈছে বা আমি এই পদ্ধতিটো যিকোনো জাগাতে আমি এপ্লাই কৰোঁ তো প্ৰথমটোৱে হৈছে কি আচৰণ স্বাভাৱিক পৰিস্থিতিত অধ্যয়ন কৰিব পাৰি কৈছে যে আমাৰ যিটো অবজাৰভেশ্যন মেথড ইয়াতে আমাৰ যিখিনি অধ্যয়ন হয় সেইখিনি কমপ্লিটলি এটা নেচাৰেল ছেটআপত হয় এটা স্বাভাৱিক পৰিস্থিতিত আচৰণসমূহ অধ্যয়ন হয় তো ইয়াৰ এইটো এটা ডাঙৰ সুবিধা এই সুবিধাটোৰ কাৰণে কৈছে যে ইয়াক কোনো ধৰণৰ ইয়াতে প্ৰব্লেম নহয় ইয়াতে সকলোবোৰ বস্তু খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ নেচাৰেল পৰিস্থিতিত নেচাৰেল এটা ছেটআপত ইয়াক অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু কৈছে যে ই যিহেতু সাইন্টিফিক যিহেতু সাইন্টিফিক সেইটো কাৰণে ইয়াতে সকলোবোৰ বস্তু নেচাৰেল আৰু অৰিজিন ফৰ্মত থাকে ই প্ৰাকৃতিকভাৱে ই একদম শুদ্ধ অৰিজিন ৰূপত ইয়াক পোৱা যায় তাৰোপৰি কৈছে ২ নম্বৰটো কৈছে ই নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু বৈধ আমি অলৰেডি বহুতখিনি ডিসকাশন কৰি আহিলো যে যেহেতু ইয়াতে এজন দক্ষ ইনভেষ্টিগেটৰ থাকিব বা তেওঁলোকে সাইড বাই তেওঁলোকে এটা সিস্টেমত যাব হেতু কাৰণে ইয়াৰ পৰা যিখিনি আমি ডাটা পাওঁ সেই ডাটাখিনি আমাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু বৈধ বুলি কৈছে তাৰোপৰি কৈছে কি ইয়াক কৈছে কি সঠিক সঁহাৰি নোপোৱালৈকে বাৰে বাৰে নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে কৈছে যেহেতু আমি যেতিয়ালৈকে আমি এটা সঠিক আমি এটা আনসাৰ নাপাওঁ তেতিয়ালৈ তেওঁ কৈছে যে এজন ব্যক্তিক আমি বাৰে বতি আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰো এইটো সুবিধা আমাৰ নিৰীক্ষণ পদ্ধতিত আছে তাৰোপৰি ৩ নম্বৰটো হ'ল কি ই ইকনমিক অলৰেডি আমি কোৱা গৈছে কাৰণ ইয়াতে পৰীক্ষাগাৰ বা কোনো ধৰণৰ সা সৰঞ্জামৰ প্ৰয়োজন নাই তো যিকোনো ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে যিকোনো সময়ত যিকোনো ঠাইতে এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰোপৰি কৈছে যে আচৰণ ব্যক্তিগত বা দলগত দুইটা প্ৰক্ৰিয়াৰে অধ্যয়ন কৰিব পাৰি যে আমি এজন ব্যক্তিক আন এজন ব্যক্তিও অধ্যয়ন কৰিব পাৰে বা এটা দলক এজন ব্যক্তিয়ে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে বা এজন ব্যক্তিক এটা গ্ৰুপে এটা দলে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে তো এজেহল কৈছে এই আচৰণ এই পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতিত ব্যক্তিগত বা দলগত উভয় প্ৰক্ৰিয়াৰে ইয়াতে আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ তাৰোপৰি কৈছে যে ইয়াতে আমাৰ কোন ধৰণৰ গছ জন্তু পক্ষী ইহঁতকো আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ কাৰণ কৈছে যে আমি নিৰীক্ষণ পদ্ধতি যে অকল মানৱক বা অকল শিক্ষাৰ্থীকে আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটো নহয় ইয়াতে আমাৰ যিবোৰ আমাৰ জন্তু আমাৰ প্লান্ট এনিমেল আমাৰ বাৰ্ড আমাৰ পক্ষী জাতি সকলোকে আমি সকলোৰে আচৰণবিলাক আমি ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ তাৰোপৰি কোৱা হৈছে যে ইয়াতে যিহেতু ইয়াতে কোৱান্টিটেটিভ আৰু কোৱালিটেটিভ এই দুইটা ধৰণে ইয়াতে আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰোঁ যিবোৰ আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰোঁ সেইটো আমি কোৱালিটেটিভলি গুণগতভাৱেও কৰিব পাৰোঁ বা আমি পৰিমাণগত কোৱান্টিটেটিভ হিচাপেও আমি ইয়াতে অবজাৰভেশ্যন মেথডটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ নেক্সট কথা যিকোনো সময়ত আৰু যিকোনো ঠাইতে এই পদ্ধতি আমি সম্পন্ন কৰিব পাৰোঁ অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰি আহিছোঁ এনিৱেৰ এনি প্লেচ তো এনিৱেৰ এনি টাইম তো কৈছে যে যিকোনো সময়ত যিকোনো ঠাইতে আমি অবজাৰভেশ্যন পদ্ধতিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰোপৰি কৈছে যে আচৰণ বাস্তৱ আৰু প্ৰত্যক্ষ ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত অধ্যয়ন কৰা হয় বাবে প্ৰাপ্ত তথ্যসমূহ পুনৰ আমি নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তো যিটো আমি বাৰে বতি নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা কথা কৈছে তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় অবজাৰভেশ্যন পদ্ধতিত আমাৰ সেইটো এটা খুব ডাঙৰ সুবিধা নহলে কি হয় এটা যদি আমি এক্সপেৰিমেন্টাল পৰীক্ষণ পদ্ধতি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই সেটআপটো আকৌ বনাব লগা হয় গোটেই বস্তুখিনি আকৌ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা হয় বা আমি এটা নিয়ন্ত্ৰিত পৰিস্থিতিত যিহেতু আমি এটা অবজাৰ্ভ কৰি আছো তো সেইকাৰণে কৈছে যে যেতিয়া আমি পৰীক্ষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা এটা নেচাৰেল এটা আৰ্টিফিচিয়েল এটা নিয়ন্ত্ৰিত এটা
পৰিৱেশ থাকে সেইটো কাৰণ তাতে আমি দুনাই আমি আচৰণ এটা অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰো কিন্তু নিৰীক্ষণ পদ্ধতিৰ যেহেতু আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে আমাৰ নেচাৰেল সেটআপত ব্যৱহাৰ মানে সম্পন্ন কৰা হয় এটো কাৰণে আমি দুনাই আৰু আমাৰ যেহেতু ইয়াতে কোন ধৰণৰ সা-সজুলি নালাগে খালি আমাৰ ইন্দ্ৰিয় গিটা লাগে আমি ইন্দ্ৰিয়ৰ পৰা অভিজ্ঞতাৰ সহায়তহে আমি তথ্যবোৰ যুগুত কৰো সেইটো কাৰণে ইয়াতে আমাৰ বাৰে বা আমি কনষ্টেন্টলি আমি সঠিক সঁহাৰি নোপোৱালৈকে আমি বাৰে আমি ইয়াক নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰো তো এইকেইটা হল এজ এ হল আমাৰ নিৰীক্ষণৰ সুবিধা যাৰ কাৰণে ই সাংঘাতিকভাৱে প্ৰচলিত তো ইহঁতৰ সুবিধা থাকিলেও আমাৰ বহু ধৰণৰ আমি অসুবিধাও কেতিয়াবা আমি দেখা পোৱা যায় কাৰণ বিশেষকৈ আমি দেখা পোৱা যায় যে এইটো কি হয় আমাৰ বেছিভাগে আমি দেখিছো যে আমাৰ ট্ৰেইন অবজাৰ্ভাৰ পোৱাটো আমাৰ কাৰণে কঠিন সো ট্ৰেইন অবজাৰ্ভাৰ যেতিয়া অভাৱত আমাৰ কি হয় আমাৰ যেটো অবজাৰভেশন হয় সেই অবজাৰভেশনটো আমাৰ শুদ্ধ নহয় আমাৰ স্কিল পাৰ্সন নাথাকে আৰু হেতু কাৰণে কৈছে যে তথ্যবিলাক কেতিয়াবা অপ্ৰাসংগিক হয় একাটো কৈছে দক্ষ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নিৰপেক্ষতা নৈব্যক্তিকৰণ পৰ্যবেক্ষকৰ প্ৰয়োজন যাতে অপ্ৰাসংগিক তথ্য সংগ্ৰহ নহয় আৰু যেহেতু আমাৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে কেতিয়াবা অবজাৰভেশন পদ্ধতিও আমাৰ সাবজেক্টিভ হৈ যাব পাৰে কাৰণ এজন ব্যক্তিৰ আচৰণ যদিও আমি অধ্যয়ন কৰিছো সেই তদন্তকাৰীজনৰ নিজৰ কিবা সুবিধা নিজৰ কিবা সেলফিশনেস নিজৰ নিৰপেক্ষতা গুণ নথকাৰ ফলত তেওঁ কি হ'ব পাৰে সেইখিনি তথ্যখিনি তেওঁ ইফাল কৰিব পাৰে বা তেওঁ যিজন ব্যক্তিক অধ্যয়ন কৰিছে সেই ব্যক্তিজনৰ লগত তেওঁৰ যদি পাৰ্সোনাল কিবা ইস্যু থাকে বা পাৰ্সোনাল কিবা তেওঁৰ ফালে ফেভাৰ থাকে তেতিয়াও কিন্তু কি হয় তথ্যবিলাক অপ্ৰাসংগিক হয় হেতু কাৰণে কৈছে যে আমাৰ কাৰণে এই পদ্ধতিটো এই কাৰণে অসুবিধা হয় কেতিয়াবা কাৰণ আমি দক্ষ বা ট্ৰেইন অবজাৰ্ভাৰ বিচাৰি পোৱা আমাৰ কাৰণে সাংঘাতিক অসুবিধা তারপরে নেক্সট অসুবিধাটো কৈছে যে মানসিক অৱস্থাক লুকাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰা হয় তো বহুত সময়ত আমি কওঁ যে যেতিয়া আমি নিৰীক্ষণ পদ্ধতি যেটো আমি প্ৰত্যক্ষ নিৰীক্ষণ পদ্ধতি বুলি কওঁ ইয়াতে কেৱল আমাৰ বাহ্যিক আচৰণ বিলাকহে আমাৰ ইয়াতে প্ৰকাশ পায় বা বাহ্যিক আচৰণ বিলাক আমি ইয়াতে ষ্টাডি কৰিব লগা হয় আনহাতে কি হয় আমাৰ যিখিনি প্ৰকৃত মানসিক অৱস্থা আছে সেইখিনি কেতিয়াবা আমাৰ প্ৰতিফলিত নহব পাৰে আৰু তেতিয়া কি হয় এই অনেক সময়ত কি হৈছে অনেক ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ মানসিক অৱস্থাটো লুকাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰিয়েল যেটো তেওঁলোকৰ প্ৰাকৃতিক মানসিক অৱস্থাটো লুকাই ৰাখে তেতিয়া হলো আমাৰ তথ্যবিলাক কি নহয় সুগম নহয় বা সঠিক নহয় এটো ইয়াৰ কাৰণে এটা অসুবিধা বুলি কোৱা হৈছে ব্যক্তিনিষ্ঠ কাৰকৰ বাবে তথ্যৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা হ্ৰাস পায় অলপ আগতে কোৱা হৈছে যে যেহেতু ইয়াতেও আমাৰ সাবজেক্টিভ হয় কেতিয়াবা সেই অবজাৰ্ভাৰজন তেওঁ কেতিয়াবা যদি ব্যক্তিনিষ্ঠ হয় তেওঁলোকৰ যেটো সাবজেক্টিভ ফেক্টৰছৰ কাৰণেও কেতিয়াবা আমাৰ সেই তথ্যবিলাক আমাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য নহয় তেওঁলোকৰ কি হয় অবজাৰ্ভাৰ বিলাকৰ যদি তেওঁলোকৰ কিছুমান পাৰ্সোনাল এটিটিউড থাকে সেই মানুহজনৰ প্ৰতি সেই ব্যক্তিজনৰ প্ৰতি তেতিয়াও কিন্তু আমাৰ যেটো ৰিজাল্ট হ'ব অবজাৰভেশন তাতে কিন্তু আমাৰ প্ৰভাৱ পৰে তো আমি সঠিক অবজাৰভেশন ইয়াতে নাপাও তেতিয়াও কৈছো মই অবজাৰ্ভাৰজনে কেতিয়াবা ফেভাৰ কৰিব পাৰে তেওঁৰ যেটো বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তুটো কেতিয়াবা ফেভাৰ কৰিব পাৰে বা তেওঁ কি কৰিব পাৰে কেতিয়াবা সেই বিষয়বস্তুটো তেওঁৰ যেটো জন ব্যক্তিক তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰিব সেই ব্যক্তিজনৰ বিষয় ভাল পোৱা বস্তুটোক তেওঁ ফেভাৰ কৰিব আৰু বেয়া পোৱা বস্তুটোক তেওঁ যদি ফেভাৰ নকৰে তেতিয়া হলেও কিন্তু আমি কি হয় কেতিয়াবা আমি নিৰ্ভৰযোগ্য আমি তথ্য নেপাওঁ কৈছে যে কৃত্ৰিম ব্যৱহাৰৰ বাবে অশুদ্ধ পৰ্যবেক্ষণ হয় কেতিয়াবা কি হয় কৃত্ৰিম ব্যৱহাৰো প্ৰকাশ পায় কাৰণ যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে যদি গম পায় যে তেওঁ অবজাৰ্ভ হৈ আছে তেওঁ কোনোবাই অবজাৰ্ভ কৰি আছে তেতিয়া তেওঁ সেই সময়খিনিত তেওঁ এতিয়া এটা কৃত্ৰিম ধৰণৰ ব্যৱহাৰো তেওঁ শ্ব কৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁ সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ নিজৰ ভুল ত্ৰুটি বা নিজৰ যিখিনি অসুবিধা আছে সেইখিনি কেতিয়াবা তেওঁ লুকাই ৰাখি এটা কৃত্ৰিম ধৰণৰ আচৰণ যদি তেওঁ এটা ফোকাস কৰে বা প্ৰতিফলিত কৰে তেতিয়াও কিন্তু আমি এটা অশুদ্ধ পৰ্যবেক্ষণে
পৰ্যবেক্ষণ হ'ব বা আমি এটা আমি যিখিনি আমাৰ শুদ্ধ আমাৰ বা আমাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য আমি ডাটা আমি নাপাম অপ্ৰাসংগিক কিছুমান আমি ডাটা পাম কাৰণ সেই মানুহজনৰ সেই ব্যক্তিজনক আমি কোনো ধৰণৰ এটা সুফল আমি দিব নোৱাৰিম আচৰণৰ ভিত্তিত তাৰোপৰি কৈছে যে বিশেষ ক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শন কৰা আচৰণ সময় আৰু পৰিস্থিতিভেদে বেলেগ বেলেগ হয় আৰু কি হৈছে যে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিৰ্ধাৰিত আচৰণৰ প্ৰকাশ ব্যক্তি বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা যায় গতিকে কোনো এক বিশেষ পৰিস্থিতিত প্ৰকাশ পোৱা আচৰণৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰি ইয়াক সাধাৰণীকৰণ কৰাটো সহজ নহয় এজন ব্যক্তিয়ে কোনোবা সময় যেনেকুৱা আচৰণ ব্যৱহাৰ কৰে আন এটা সময় সেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ তেওঁ নকৰিবও পাৰে বা তেওঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ তেওঁ প্ৰতিফলিত নকৰিবও পাৰে তো সেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় আমাৰ কিন্তু সাধাৰণীকৰণ কৰা নহ'ব কাৰণ আমি ব্যক্তিজনৰ যিটো বেলেগ এটা সময়ত তেওঁ বেলেগ ৰূপ দেখায় আন এটা সময়ত তেওঁ বেলেগ ৰূপ দেখায় তো বেলেগ বেলেগ সময়ত যদি আমি তেওঁক অধ্যয়ন নকৰোঁ কোনোবা এটা সময়তহে অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লেও কিন্তু আমি তেওঁৰ সেইখিনি সময়ৰ অলপ সময়ৰ আচৰণ বিধি অবজাৰ্ভ কৰি কোনো এটা সঠিক সাধাৰণীকৰণৰ ওপৰত আমি ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰোঁ বা আমি এটা সঠিক মতত আমি উপনীত হ'ব নোৱাৰোঁ তো এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাও আমি কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ তাৰোপৰি কৈছে যে আচৰণ সম্পৰ্কে কাৰ্যকাৰণ সম্পৰ্ক অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰি কৈছে যে আমাৰ যিটো কজ এণ্ড এফেক্ট ৰিলেশ্যন আছে সেই ৰিলেশ্যনটো আমি ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কৈছে যে মানুহৰ আচৰণ কেৱল বাহ্যিক উদ্দীপকৰ দ্বাৰাই নিৰ্ধাৰিত নহয় অনেক ক্ষেত্ৰত কি হয় আভ্যন্তৰীণ অৱস্থাৰ দ্বাৰাও নিৰ্ধাৰিত হয় সেয়েহে এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কোনো এটা আচৰণ অধ্যয়ন কৰিব পাৰিলেও এই আচৰণৰ অন্তৰালত ক্ৰিয়া কৰা কাৰকসমূহ আমি কিন্তু অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰোঁ কৈছে যে যদিও আমি কোনো এটা আচৰণ অধ্যয়ন কৰিব পাৰিছোঁ কিন্তু সেই যিটো পাৰ্টিকুলাৰ বিহেভিয়াৰটো আছে সেই বিহেভিয়াৰটোৰ অন্তৰালত সেই বিহেভিয়াৰৰ বেকত থকা যিটো কাৰণ যিটো ফেক্টৰ্ছ সেইটো আমি এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা আমি অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে কৈছে কজ এণ্ড ইফেক্ট ৰিলেশ্যনটো আমি ইয়াতে কিন্তু অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰোঁ হয় আমি বাহ্যিক আচৰণটো অধ্যয়ন কৰিলোঁ কিন্তু সেই মানুহজনে সেই আচৰণটো কিয় কৰিছে বা সেই আচৰণটো কিয় কৰিব লগা হৈছে তেওঁৰ যিটো বেকত বা অতীতত তেওঁৰ যিখিনি সমস্যা বা যিখিনি কাৰক আছে সেইখিনিলৈ আমি ইয়াতে অধ্যয়ন কৰা নহয় বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে কৈছে ইয়াতে আমাৰ সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমাৰ কৰা নহয় তাৰোপৰি কৈছে যে সাধাৰণীকৰণ কৰিব নোৱাৰি যিহেতু আচৰণ সময় আৰু পৰিস্থিতি বেলেগ বেলেগ হয় সেইটো মই অলৰেডি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ যে যিহেতু মানুহ এজনে সময়ে যিকোনো ধৰণৰ ব্যক্তি এজনে এটা সময়ত কৰা ব্যৱহাৰ মানে আচৰণ আন এটা সময়ত নকৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে আমি কেতিয়াবা আমি সঠিক আনচাৰ নাপাওঁ আৰু অধিক সময়ত আমি দেখা পাওঁ যিজন প্ৰদৰ্শনকাৰী আছে তেওঁ সচেতন হৈ উঠে তেওঁ সচেতন হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা যদি থাকে তেতিয়া তেওঁ গোটেই আচৰণখিনিয়ে চেঞ্জ কৰে আৰু তেতিয়া কি হয় আমাৰ যিখিনি কৰিব লগা থাকে সেইখিনি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ বা তেওঁৰ টোটেল বিহেভিয়াৰটো আমি ইয়াতে অবজাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াতে আমি তেওঁ তেতিয়া কৃত্ৰিম ধৰণৰ এটা ব্যৱহাৰ দেখুৱায় তো এজে হ'ল ইয়াতে কোৱা গৈছে যে এজন ব্যক্তিক আমি অবজাৰভেশ্যন মেথডেৰে হোল টোটেল বিহেভিয়াৰ আমি ইয়াতে ষ্টাডি কৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াতে খালি আমি তেওঁলোকৰ এক্সটাৰ্নেল বিহেভিয়াৰ কেইটাহে ষ্টাডি কৰোঁ আৰু কিন্তু ইণ্টাৰনেল বিহেভিয়াৰ যিবোৰ আছে সেইবোৰ কিন্তু অপ্ৰকাশিত হৈ থাকে তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ যিবোৰ আৰু বেলেগ ধৰণৰ যিবোৰ কাৰক আছে সেই কাৰকবোৰ আমি ইয়াতে অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰোঁ তো এইখিনি হ'ল অসুবিধা যাৰ ফলত আমি গম পালোঁ যে অবজাৰভেশ্যন ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন আমি আজি দুটা পদ্ধতিয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ এটা হ'ল ইন্ট্ৰস্পেকশ্যন পদ্ধতি য'ত আমি নিজে নিজক আমি যেতিয়া বুজি পাওঁ বা নিজে নিজক যেতিয়া আমি ৰিয়েলাইজ কৰোঁ
এইটো হৈছে আমাৰ ইন্ট্ৰস্পেকশন আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে আমি অবজাৰভেশ্যন য'ত আমি এজন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আন এজন ব্যক্তিৰ আচৰণ অধ্যয়ন কৰোঁ তো এইটো হৈছে আমাৰ পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি তো আজি আমাৰ আলোচনাত এই দুটা পদ্ধতি আমি আলোচনা কৰিলো আৰু নেক্সট যেটো আমাৰ শ্ৰেণীকোঠা হ'ব তাতে আমাৰ আৰু বাকিকেইটা যিকেইটা আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথড বা ক্লিনিকেল মেথড বা কেছ ষ্টাডি মেথড এইকেইটাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰা হ'ব তো ইয়াতে আজি আমাৰ ক্লাছটো সামৰিলো নমস্কাৰ ধন্যবাদ